Ladies and gentlemen, سيداتي وسادتي, صباح الخير, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We can start with this last session here in the main hall, and I invite Guillaume Gernet to come here for his presentation about the copper alloy tools from Al-Ghitraina. Thank you, and good morning to everybody. I would like to first to thank the organizer of this conference, and most of all, Nasser Al-Jahwari. Well, this morning I will talk about one object or one set of objects, so it's a very small topic, but I will try to enlarge the discussion to the significance of this set of objects dealing with trade in Arabia during the Bronze Age. Well, Ghitraina is a site that, as you can see on the map, located in the south of Ad-Dakhiliya, southeast of Dakhiliya. And in the site, several discoveries have been made by chance, including one, let's say, hoard of copper or bronze tools. So in Oman and in southeastern Arabia, Bronze Age hoards are quite rare. We know some from the Iron Age, but for the Bronze Age, it's quite unusual. We know, for instance, from Al-Mayasar, it's a hoard of plano-convex ingots, copper ingots, and another one come from Jebel Buhais within a grave. So the purpose of these hoards are very different. One is completely devoted to production and trade of copper, especially export to Mesopotamia or Iran, for instance, and the other is probably connected to funerary practices and grave goods. So different use, one for trade, the other for local consumption, and that's all the corpus. So it's while hoards, metal hoards are quite well known in the 3rd millennium and 2nd millennium Near East, they are quite rare in the Oman Peninsula. Before starting to present this object, first we have to locate Al-Ghitraina. My friend Ali Al-Mahrouki maybe will correct the name because the transcription is probably not exact. What is the site? Is it a stopover site? Towards where? From where? It's a bit speculative, but as you can see, the site is located 75 kilometers to the southeast of Adam, which is the last oasis to the south of Dakhiliya, and 65 kilometers to the southwest of Barzaman, which is also the last oasis in North Sharqiya. That means we are quite far to the south of those settlement places and oases. In other words, the site is located on a route and not in a place where sedentary life is possible. Without camel, we can expect about 2 or 3 days to go from Adam to this site, but it's not a dead end. The Wadi Halfain, which is the wadi here, continues farther to the southeast. There is then 150 kilometers to reach the coastline. So a total trip from Adam to the coastline would be about 10 days by walking and without camel at this time. So the site is isolated today, isolated but not empty. In the first place, sometimes there are discoveries from this site. I remember about some Arabic inscription maybe 10 years ago from that site. Also, it's a site where Bedouins used to stop for different reasons, one of them being the presence of some vegetation. As you can see on this map,
Al-Ghidaraina is located to the confluence of two wadis, Wadi Adam and Wadi Halfain, one from Bahla and Adam, the other from Iski through Sanao. So even if it's a very dry region, there is some water, underground water, a few vegetation that is suitable for nomadic stop. And even nowadays, it's a place for transhumance. So we can expect, but with only very few evidences, that it used to be transhumance and trade routes even during the Bronze Age. And but the impossibility of sedentary life may consider that nomads would be merchants during this period. But what are evidences now? So one way could be the connection between Adam and Masira, Adam or Sinau and Masira, and maybe farther to the south. Well, what is this copper alloy hoard, precisely? So it's a group of, as you can see here, of 18 objects of all of the same type, found together. Only one has been separated, probably broken during the transportation. And the total is about 15 to 20 kilos, which means about 800 grams, maybe a little bit more, for each of these objects. So they are loud objects. So for the transportation of such a group, if they have been transported in only one group, it requires the use of donkeys, or maybe they were shared between several merchants, several people over long distances. The shape of all these objects are very homogeneous, but with differences in length. Some appear being shorter or longer, some more or less curved or angular. As you can see on this reconstruction, the handle is rectangular, crescent-shaped at the base, and the blade is curved or partly angular, but not sharp. It's not a sharp tool. The first main question is the function of this object, the function of the set, and the function of the deposit itself. Why? It was a discovery by chance, but why it was deposited in such a place, isolated place as Al-Ghidaraina. Well, it's difficult to know the precise function, but some other tools have been discovered, a very few corpus, but some others have been discovered in Oman. Mostly, I would say mostly in Oman, a group of examples, the one to the right from Al-Akir, the other from Oman, and the other one, I will talk about it later, is not local. So those so-called hoe-shaped tools are very rare in Oman, and they are not coming from funerary context, but some contexts are well known. For instance, one of them comes from Ras Al Jin's RJ2, building 7. You can see on the plan, on the picture. It's the exact similar shape, so it's good to date this object from the end of the 3rd millennium BC. I can cite the Closiu and Tosi paper. It's saying these are a large hoe-shaped blade, flat-hammered with plain section and circular edges, tapering asymmetrically into the handle section and ending with double flarings. The cutting edge opposite to the handle is heavily worn, but we doubt that it was ever sharp enough to be used as an axe or a rotating cleaver, like those still used in India. Its function remains undetermined. Unfortunately, no direct parallel have been found so far.
And during a long time, it was true after the discovery of this unique object. So the interpretation of Closius and Tosi is that the absence of sharp blade would make it. It's not a cleaver, but maybe it's an unfinished cleaver. We could discuss about this. Or maybe it's a hoe, but we have to imagine a very specific handling for the hoe. So it's a bit complicated. Paul Yule published in 2003 a complete corpus from Al-Akir near Bahla, and coming from a foundation deposit or a building deposit. I can cite also the paper from Paul saying, while demolishing a 300-meter prehistoric wall at Al-Akir to obtain building material, finds came to light immured inside the wall at irregular intervals, sometimes in groups. And he continued, aside for the copper ingots associated with this material, and there are ingots exhibited now in the National Museum. These metallic artifacts are a special topic and the subject of this essay. The entire lot of metal artifacts cannot be claimed to be a hoard sensu stricto, but rather from a deposit, building deposit. So the shape of the object to the left are different, especially because there is this concavity at the base, but the handle would be the same. The interpretation proposed by Paul is a similarity with some anthropomorphic figures. Closius supposes it's probably a tool, but it's still difficult. We just can observe the associated material in this hoard, like that are tools mostly. One kind of axe or simple axe, one hoe, real hoe, I would say, with the proper socket, and one other kind of tool, maybe a ceremonial tool. So until very recent days, there was the only corpus in Oman. Another discovery, quite recent discovery, also by chance from Yankul, show a set of ingots, blades, fragment of blade from a place very close to Yankul with these typical bun ingots. So it's very similar to what happened in Al-Akir. And including these hoe-shaped tools completely broken by fragment, but we can recognize the kind of object. So we can resume saying that this kind of object belong mostly to hoards. They do not appear in graves, and in one case in a settlement, but without any precision about the function of the object. So what is precisely? Are they kind of tools? Why not mirrors? Or maybe object-shaped ingots? That's something that it is attested somewhere. So maybe a cleaver rather than a hoe, but the absence of sharpening is a question. The problem is due to the rarity of this kind of object and the only presence among hoards, we would like to think about a kind of ceremonial use, but what use precisely, I don't know. It's possible that the shape evokes some mirrors that are known at this time, especially in Mesopotamia or southern Iran. But in general, mirrors are rounded, so the specific shape appears to be a bit strange, and also they do not require such a strong handle. It could be also an object-shaped ingot, but the only possibility is due to this set of copper coming from Al-Ghazreina. It is quite clear that they date to the end of the 3rd millennium, according to the assemblage, ingots and non-context and Ras al-Jins RGA2. So about 2000 BC, a little bit before, probably. So the hoard itself can be interpreted in the copper trade, the local copper trade, the intra-Arabian copper trade, from the mountain to the central coast of eastern Oman and then Masira.
We know that the Umayyad period and also the Walisu period after are well attested in Masira Island. Even the population could come from the coast, for instance, from the Ras Al Jins area. And the second evidence is the persistence of this route during the Middle Bronze Age period. If we observed some of the objects from Adam, from Emirat al-Jabal al-Buhais, and in Sashut al-Hadri in Masira, we observed exactly the same shape of weapons, daggers, spearheads, and soft stone pots. So the material culture is diffusing from the north to the south, to the central south of Oman. There are plenty of sites, plenty of other evidence. I don't have time to extend the discussion here. So we can guess that there is an inland distribution network from the north to the south, and contact from the north to the south and the south to the north. That means Masira, maybe to Dukum. We need to talk about some research that work here and for some evidences of objects, but I remember about one dagger of the same type. And so it's a very short addition to the intra-Arabian system, well explained by Lorsen al-Otaibi about the Dilmun tombs in Wadi al-Faw in Saudi Arabia. So the addition is minimum. You can see here. But it's another internal possible route, and we understand now better that there is a huge trade intra-Arabian. So, of course, the seafaring trade continues, and there is no discussion with this. But we have to say that the intra-Arabian trade routes are numerous. And if I want to finish with the last object of the corpus, this very small corpus, because which could be also an evidence of this intra-Arabian connection around 2000 BC. Since the last of this object come from a deposit in the temple of Balad Jebal at Byblos, which means in the Lebanon, which is the complete opposite of the Arabian Peninsula to the northwest of the Arabian world. So it's this deposit was one of the older of the Middle Bronze Age, so just after 2000 BC. But we are in the same, not very close, chronologically speaking. So it could be a kind of object existing, and even rare also, or it's the only exemplar I know in the Lebanon. But that could indicate a trade from intra-Arabia. And it's not the only example. I remember for the third millennium, the weapons are exactly the same in the Levant and in the southeastern Arabia. So it's not only one object can be exposed here to as a proof of intra-Arabian trade. There are other evidences, such as weapons and such as the Dilmun seal that can be found inside Arabia. Well, that's it for this presentation. Of course, it's only a preliminary, some preliminary thought about this set of tools, very enigmatic. But I tried to open the discussion about the intra-Arabian trade during the Bronze Age. Thank you for your attention. Thank you, Guillaume. And any question, please? Yeah. Thank you. I need to add another point. You know about the symbol axe, which you show it. The symbol one, if you visit the Greece, Athena museum, you will find the similar, from the Bronze Age, the similar hand axe or axe, similar axe, which is dated to the Bronze Age. Oh. And it's very important to understand. And they have not one or two, they have several.
Okay, thank you for this reference. Yeah, and also I can send you the same photo. Would be directly. would be a pleasure. Because I take the photo, and it was very surprised to me. And the hoard of the object in Jabal Buhais, I remember because I dig this site. I dig when we are digging near the grave number 2. Okay. And we make one hole. It was outside. This looks like the looter, they take it out with some balls there. And it was very important to us to link it also to more in the Mediterranean Sea, the copper. This is very important. Also, I need to add also in the Bronze Age, also in Wadi al-Hilu, there is the copper mining, and also we found copper ingot. It was very important in the Bronze Age, and it's early Bronze Age in the Wadi al-Hilu, also to the route to the north more. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Guillaume, for this beautiful presentation. I was struck by the resemblance of the first tool you showed us, the hoe-shaped blade. It is absolutely the same type of object, and also with the anthropomorphic shape, yes. We have exactly the same tool in central Syria for the end of the 3rd millennium, but not in copper, not in metal, but in stone. And we have worked on this topic, and it is very known now, and it was used as a plowshare, something like that. You understand? And so I think the comparison is really struck. It's incredible. The same type, the same size, the same period. So perhaps it could be interesting to know. Yeah, it's possible that some similar shapes were adapted into copper from lithic. Yes, from lithic. We'll be pleased to discover this object. Thank you, Corinne. Thank you, Doctor, for this interesting topic. And my question in the last slide of you mentioned there is Lebanon. Do you think that copper comes from Arabian Peninsula, from Majan, Oman, or coming from another area? Because I heard also something like that. In Lebanon, they have some coppers, and they believe this is coming from Oman. But do you think this is coming from Oman because it's far away from Oman, maybe from Cyprus or from another area? Of course, it's a good question. During the 3rd millennium, it is known that at least for the mid-3rd millennium, a part of the copper used in the Near East, especially in Mesopotamia, come from Magan, let's say. But at the end of the 3rd millennium, global networks start to change, and especially copper in Lebanon can come from other sources, of course, from the north, Anatolia, from the south, Wadi Fainan, for instance, the Sinai. So there are different sources. The only answer could come from an analysis, like lead isotopes analysis, could indicate where does come from the metal. So for the metal, I don't know, but for the design and for the shape, it could indicate a kind of connection, which is only another evidence of other evidences, but it would be a specific topic that can help to understand the circulation of copper, for sure. One last question, please. Thank you, Guillaume. That's a very interesting presentation. One of the best piece is actually in the National Museum. It's published in Feshraf Tosi, and we published we call them anthropomorphic objects because of my background in India, where they look a little bit like a head and like arms and suggestion of legs. And we publish them in the way things are carried and the way things are used. This is why we have them with that hemicircle at the top and the legs at the bottom. That's why we do it this way.
The one in the National Museum it's bigger than the others. It has a design on both sides, and it was taken from a rob from an excavation in Sanaa from Ahmed al-Farsi, who sold it to the ministry. And I met Ahmed, and he took me to the place, and it looked like a normal grave. A normal Wadi Suk grave. You cannot date it, but that was the information I was able to get about it. So I'm interested. What I like the best is your parallel with Danang, with Lebanon. Thank you. Thank you, Paul. Thank you, Guillaume. Sorry, I take advantage of my position. You may also add the time to your long-distance trade. Hausleiter has proven that in Tema there are traces of copper coming from southeastern Arabia. And also within the area of Oman Peninsula, the Batina coast, in your north-south axis. Maybe Saham is also a place you can consider for this model. So thank you, and thank I'm you. sorry to Thank you again, and we will discuss about this later. Yeah. Thank you. Yes. Thank you. So we can move forward with Dr. Miki speaking about second millennium in Wadi Tanuf. Please. Good morning, everyone. So I am Takehiro Miki from Keio University, Tokyo, Japan. First, I am honored to be here, and I would like to thank organizing committees of this wonderful conference, Sultan Qaboos University and Ministry of Heritage and Tourism, and so I'm for giving us special opportunity to have a paper and discuss with international colleagues. Today, I would like to present our research on the excavation at Megara Tarkaf Cave at Tahiriya, Oman. Our team has been tracing human activity in the inland southeastern Arabia during the second millennium BCE. This is a collaborative project involving researchers from several institutions in Japan, University of Tsukuba, Tokyo University of Foreign Studies, the University of Tokyo, and Research Institute for Humanity and Nature. First, in the chronology of prehistoric Oman, our research focuses on the Wadi Suk period, highlighted in red, spanning the Middle Bronze Age from 2000 to 1600 BCE. As Dr. Sabrina presented yesterday, this period followed the prosperous oasis horticulture society of the Umayyad period, and is important because it likely correlates with the 4.2 Ka aridification event, a major climatic shift that likely transformed human activity and settlement patterns in the region. This map, based on my colleague Dr. Kuronuma, shows the distribution of Wadi Suk sites and highlights an important regional differences between the north and the south, as also argued by Dr. Sabrina and Professor Derek Kennett. In the northern coastal part, we observed collective burials with various tomb types, which are associated with partly sedentary lifestyle. In contrast, the southern inland part, where our research is situated, is characterized mainly by single burials, suggesting that people there likely maintained a more nomadic or more mobile lifestyle. So how was the Wadi Suk period chronologically defined? So it was originally established by the excavation of the eponymous Wadi Suk site by Karen Filfeld in 1975, based on distinct tomb types and pottery styles, such as the examples shown here. The start date of 2000 BCE is anchored by C14 dates, mainly from settlements in the northern coastal part that shows continuous occupation from the previous period, such as Tel Ablak, Hiri, Kalba, Fo, and Bata and Futum.
Meanwhile, the end date of 1600 BCE is judged by the presence of imported ceramics at Tel Ablak, also in the north, which is contemporaneous to the Mesopotamian Kashid period. However, there is a big issue with current data availability, as this pie chart illustrates, based on my article published in 2022. The published radiocarbon dates are heavily biased towards the northern coastal part, yellow. In contrast, dates from the southern inland part, pink, are scarce, likely because the mobile lifestyle in inland left thin archaeological deposits that are difficult to take samples. Therefore, to refine the chronology and understand regional variations, it is essential to collect this data bias. So our team initiated the Istidama project in 2016 to survey the Wadi Tanuf Canyon and to understand the long history of humans and environments in this canyon. As shown on this map, so we have identified numerous archaeological sites marked with green dots, which include both settlements and cemeteries and rock arts. Among these discoveries, our primary focus today is Wadi Tanuf 1, Megara Tarukaf, located here on the right side of the canyon. So this cave is one of the important sites to address the regional imbalances of radiocarbon dating. Here is a closer look at Megara Tarukaf, registered as WTN01. The cave is situated on a steep slope, approximately 200 meters high and 600 meters away from the Wadi terrace. Accessing the site is quite challenging, requiring a steep 30 minutes climb from the Wadi bed with heavy excavation equipment. So the cave interior extends approximately 15 meters deep. First, we set up 3 excavation areas, 2 by 2 meter test pits near the edge of the entrance where a modern stone fence is located, and 2 small test pits 2 and 3 in the interior and neighboring rock shelters. The cave floor slopes downward from the interior to the entrance. We have nothing from test pits 2 and 3, so we focused on test pit 1. Here is the stratigraphy of test pit 1 or TP1. As you can see in the south section profile, we identified 3 main layers. The upper layers, 1A and 1B, are soft soil deposits containing wadistic potsherds. Layer 1A yielded remains of straw mats, and the dark layer 1B was rich in charred organic materials. Beneath them lies layer 2, which consists of hard stearite sediment and close to the limestone bedrock. So from layers 1A and 1B, we recovered a rich assemblage of organic remains. The samples include charcoals and charred sheaths, especially date sheaths, which served as excellent samples for radiocarbon dating. We also collected a large number of coprolites or fossilized tank. These have been identified as goat droppings, and we are applying ancient DNA analysis, proteomics, and stable isotope analysis to reconstruct the diet and management strategies of caprites. Here are the C14 dating results from PP1. The analysis is revealed 2 distinct chronological phases. The dates from layer 1B cluster in the early 3rd millennium BCE, corresponding to the Hafid period. On the other hand, the dates from layer 1A, collected unfortunately from sieving, fall within the early to middle 2nd millennium BCE, which aligns with the Wadistic period. So consistent with the radiocarbon chronology, the artifact assemblage collected from the cave is characteristic of the Wadistic period. The pottery assemblage include large jars, small jars, both painted and unpainted, and beakers, including string-cut bases. The presence of large storage jar is interesting because bringing heavy vessel to this cave is laborious, and it might be used as a storage for the people who temporarily visited
this cave. We also found fragments of stone vessels featuring the diagnostic dot-in circle motifs. So despite the results from test bit 1, we faced a challenge. Most of the charcoal samples of the Wadesic period were collected from sheathing, making it difficult to pinpoint the exact stratigraphic context. To overcome this, we established new research questions and objectives as shown here. Specifically, we aimed to conduct a new excavation to collect carbonized samples in situ and examine the stratigraphy in greater detail. Then this will allow us to define the chronology of the Wadesic period in the southern inland zone. So to achieve our objective, we opened a new 2 by 2 meter trench designated as TP4, located at the center of the cave entrance. For the excavation method, we carefully subdivided the layers using artificial context to ensure precise vertical control. We sieved all the excavated soil, and we focused on collecting carbonized samples in situ. We also employed 3D modeling techniques using Azusoft to Metashape and Polycam iPad Pro to document the stratigraphy in high resolution. So here is the stratigraphy of TP4 using the north section profile. On the left, we identified 6 layers, starting layer 6 at the bottom, soft sediment, then slightly later or at the same time, light brown layer 5 was deposited on the bedrock, following layer 3 and 4 indicating ashy deposits. Finally, layer 2 dark ashy deposits flowed downwards and covered the whole trench. On the right, we show how we excavated these layers. By using artificial context, we subdivide the 6 layers into 17 smaller units represented by different colors. So this low very quality video, including buckets, shadow, and different soil color, presents a time lapse of the excavation process at test bit 4. We created this by superimposing 13 separate 3D models recorded at different stages of the digging. The yellow dots represent the exact 3D coordinates where we collected C14 samples in situ. So I will explain each context in detail, starting with context 9, which corresponds to layer 2B. This context was rich in carbonized materials, and radiocarbon dates from the in situ samples range from 1800 to 1600 BCE, showing some variance in the range of the dates. We suspect this is due to its proximity to the surface, which may have caused mixing with older deposits. Additionally, we recovered a stone vessel fragment with traces of heat exposure, further indicating the fire usage in this context. So moving deeper to context 10, which corresponds to layers 3 to 5. In this context, so carbonized materials were distributed in specific spots, as highlighted by the white dashed lines. The in situ samples provided radiocarbon dates ranging from 1700 to 1600 BCE. We also recovered a stone vessel fragment with incised pattern, looks like Iron Age, and clay object. The function remains unknown. At the lower part of the context 10, ashy charcoals were concentrated on the western side, and you can see clear black lines on the section. Interestingly, flat stones were found scattered around this specific zone. This combination of concentrated charcoals and flat stones suggests fire-related activity in this cave. So finally, we reached the lowest layer, layer 6, corresponding to the context 13 and 15. This deposit forms a distinct slope from the descending from the interior towards the cave entrance. As you can see from the yellow dots,
marking in situ C14 samples ranging from 1900 to 1700 BCE, the dates become older with depth. So this provides us with a potential chronological sequence for the usage of this cave. So here are the calibrated radiocarbon dates from TP4. As we go deeper, the dates generally become older. So the majority of the samples fall securely within the Wadisuk period. However, similar to TP1, we identified a much older date at the very bottom, corresponding to the Hafid period, the early third millennium. So moving on to the pottery analysis, we recovered the various pottery fragments from TP4, and all of them belong to the Wadisuk period. The vessel shapes and fabrics are consistent with our previous findings. However, the lower deposits are dominated by small vessels in red boxes. So this contrasts with the upper layers with large jars and suggests a potential shift in how the cave was used over time. So let's look at the quantitative data regarding pottery weight. So there is a peak in layer 2B, and this layer yielded the largest amount of pottery by weight, suggesting a period of intensive human activity. In contrast, as we move deeper to the lower layers, specifically layers 3, 5, and 6, the total weight decreases. So now I move on to compare between new Torrent TP4 and old Torrent TP1 to understand the cave activity. First, radiocarbon dates. So this slide presents a summed probability distribution, or SPD, of the radiocarbon dates. The top three plots correspond to the layers in TP4, and the bottom plots represent previous TP1. So it turned out that TP4 is older than TP1, and while both trenches cover the Wadisuk period, so TP4 captures a later phase of the activity, perhaps continuing to the late Bronze Age. The second, the pottery weight. So TP1, located at the edge of the entrance, yielded a large quantity of pottery compared to TP4 in the center. So TP1 also contained early Iron Age coarse pottery on the bottom, representing a later period, not found in the TP4. So we hypothesize a spatial shift in the usage of the cave from the center of the entrance towards the edge of the entrance. So furthermore, based on the chronological sequence we observed in this cave, we examined whether specific pottery features could serve as chronological markers. First, large jars with string impressions were common in both TP1 and the upper layers of TP4. And in addition, the string cut base, which indicates well finishing in pottery making technology, was found exclusively in TP1. So given that TP1 represents a later phase, we propose that these technical characteristics are potential indicators of the late Wadisuk period in this region. So finally, I would like to highlight an interesting discovery made near the cave entrance. So we found a pottery vessel in situ located directly next to a large boulder in the neighboring rock shelter. So unlike the fragmented shards found in the test pits, so this vessel was found in a well-preserved state, and suggesting that it was intentionally placed upright position. So the restored vessel shown on the right is a red-striped globular pot with geometric painted designs. So near the in-situ pottery, we collected a small fragment in the center, which appears to be a spot. When we compare our vessel with published examples, such as the spotted jar from Shimal, so the similarity is clear. So therefore, this in-situ pottery was likely a spotted jar. Interestingly, no spotted jar fragments were found within the excavation trenches so far. So this specific vessel possibly had a spatial status or function distinct from the general accumulation in the cave deposits.
So to conclude my presentation, I summarize our key findings. First, our excavation revealed clear evidence of fire-related activities inside the cave, confirming its usage during the Wadisuk period. Second, we successfully obtained 21 new radiocarbon dates, including samples collected in situ. So this has provided a more reliable chronological framework for the site. Third, these results enable us to trace human activities in the southern inland zones. Finally, our analysis of the pottery suggests the possibility of establishing chronological markers for the Wadisuk period in the inland zones. This will be a good clue for discussing the regional variation, not only in tomb shapes, but also in lifestyle during the Wadisuk period in the future. And I'd like to thank those who supported our excavation and fieldwork, and thank you very much for your attention. Thank you, Takehiro. Thank you for this very detailed presentation. So we have time for a couple of questions. Thank you. For a change, we are in Kiev. My observation is your location of the trenches you take. You know, caves are closed environment and outside is open environment. You excavated in a transitional area of the life of the cave, which is expected for any archaeological case to have dome of charcoal, fragments of pottery, because this is not the area where people directly, they did their activity in the entrance of the cave. Your choice of choosing these two trenches, I think that is, you have to be careful about what really you have got in that area especially. And which proved my says is that you found the only complete pot in the shelter next to the cave, which means that this is the area where you really get human proper activity area, or inside the cave. In the transitional area, you have a kind of chaos of things, which is, I think, difficult to really stratify and say to which period they belong, either inside the life of the cave or activity outside the cave. So this is the thing why you choose this area to excavate. Is the only sediment you have, or you just choose it like that? Thank you very much for your questions and comments. So ideally, I would like to excavate more interior part of the cave, so maybe secured rather than entrance. But so the deposit is very thick in the interior part of the cave. So maybe in the future, I would like to approach the more interior part, and it's maybe secure than the entrance. Thank you very much. Another question? No? So thank you, Takehiro, again for your presentation. And we can move forward with Paul Yule. We have news from Samad Later on Age Cemetery of Mahalia. Thank you. Thank you. Obviously, at the beginning, we have to thank the people who made this the new possible, the Ministry of Heritage and Tourism and its predecessor organizations, not to omit SQU, for this beautiful architecture that we have and the good organization. At the same time, I'm also pleased and obliged to acknowledge the funding which I have from the Fritz Thyssen Foundation and from the Deutsche Orientgesellschaft. I might also mention that National Rocks did our drone flying in Mahalia, and we also had the support of Jürgen Schreiber with the Diggit Company that we've been cooperating on and off since the 1990s, and I don't know why it does that. Whereas I don't always agree with him, I always use his dissertation with regard to the survey pottery
in the central part of Oman. What you see in the slide on the left are some typical vessels of the what we call SLIA, Samad Late Iron Age, with the type site being Samad Ashan. Most people from the West that come to Oman fall in love with the Bronze Age. Somehow it didn't happen with me. When I hear people speaking about the early Iron Age, I always am worried a little bit and say, you know, it would be a long period from 1200 until 1200 BC to 250 CE. There is a late and an early phase, and it's like the difference between night and day between the two. On the right, you see the one thing which may help you distinguish the late Iron Age is that Asterix and Obelix, who were actually never in Oman, are late Iron Age. You may never have heard of Mahalia before. There was a gospel singer, her name was Mahalia Jackson. I don't think she ever really reached Oman. Our knowledge about this site is made by the excavation of Ali Tigani al-Mahi and Nasser al-Jakhwari in 2004, published in 2005. The main points is that my work really departs from the gazetteer that I've been working on for some years of early Iron Age and of late Iron Age sites, which gives the definitions the way I see them, tries to put some kind of a typology or classification of the sites, and that's my basis. Until 2023, for several years, I worked with Michaela Guariello, for example, in where she showed yesterday in Salele, but also in Khoradaba. And we'll see some of the Khoradaba things, the excavation of Khalid al-Sawafi and Muhammad al-Qalbani, which for me is a key point in my presentation. The major point is that the Hatums, which we, Karan Freefeld, Gerd Weisgerber, and myself, assigned summarily to the early Iron Age, now we see that several of them, that does not work. And we cannot always argue that because you have late finds in these tombs, it's a secondary reuse. Mahalia is the largest late Iron Age site in Oman with 85 hectares. So Nasser wrote that it's 94, but we define it in a little bit of a different way. And it's only 17 kilometers away from Samad Ashan, which is the type site. But nonetheless, it has differences and similarities with Samad. We're interested in these similarities. And the differences, are the people richer or poorer? Are the grave types the same? Only 17 kilometers away. Whereas Derek showed us a world exposed to Oman. I'll show you a world in Oman which is very introverted. Many of the sites there are single period. And finally, this period which we're defining, we call it SLIA, is anti-Falaj. That means everybody loves to talk about the Falaj, but we only have one piece in Al-Mayasa. This is the excavation, the drawing on the left side by Nasser al-Hinai, showing the excavation in the curve of the road in Mahalia, which was necessary, and 111 graves were excavated. And you can see on the right side, there's no pointer, right? On the right side, you can see Wadi Mahram going north-south, joined by Wadi Andam, a kilometer south of the main site where the excavation took place. An excavation of about 130 by 80 meters. And this is what it looks like. You can see the east-west orientation and the deep excavations that they made, where you have something like 70 or 80 centimeters between the surface and the upper and the roof construction. If you compare then Samad Ashan and Al-Mayasa to Mahalia, you can see that Mahalia has far more graves, and at Samad, last estimates would be something like maybe at the most 1,000 graves. In Mahalia, it's no problem to have 3,000 graves. And we don't always call them graves, we call them anomalies, because we did not prove that they were a grave. Sometimes we made an excavation in Salele, and we found things that looked like a grave. They were not a grave. So we're a little bit careful to call everything a grave.
There are, at the late pre-Islamic period, we have the pre-Islamic Récent of Michel, and you see some outliers in the SLIA, and we also have a thing called SLIA near, and it's similar to actually to both of them. And when I speak to Michaela and I say, what should we call it? Should we call it Samad? And he says, don't call it Samad. So we're not calling it Samad, we're calling it Samad near. You can see the sites of this so-called SLIA in this scalene triangle, and they stop at Wadi Nakhl, and then you have a transitional area by Al Khod. And then, then you get sometimes Samad and sometimes other things, which we'll see. 78 of these sites are in the Sharqiya, 33 in Dakhliya, and 5 in Muscat Muhafada. On the right, you see Nasser's drawing of 2004 and 2013, which we adopted. On the left, you see our drone imagery. So we've taken over the numbers, the site numbers, but we redefined them, and we're trying to be careful not to falsify his data. But you see there's quite a difference in the two. On the left, on the right bank, you see CS-251. On the left bank, CS-250, where that salvage operation took place. The graves are very dense. On the right, you can see what they look like from the drone image, and on the left you see that this is another cemetery which is quite comparable. Let's have another look. At the top, upper left is what most of these graves, these anomalies look like. On the right, you see one which is not very well recognizable. In 111, you see a nearly 6-meter wide circle with a small chamber in the middle for a child. 112, it's a Muslim grave just outside the excavation area in the middle of Samad Late Iron Age. And below you see one in the lower left which has been robbed. You see the white where the water is evaporated and the salt remains. So we're looking with the drone for the best preserved graves and different types of graves. On this is a typical example, but we see that on the left side, actually it's a little bit disturbed. Then we go down to the roof level, which is important because often people do not record the roofs, and we're really interested what the roof looks like. If you go inside the chamber, if the chamber is hollow, that means that it's not been robbed or been less robbed. If it's full of gravel and sand, that means somebody has breached the grave, taken up a stone, and in a few years it fills up with gravel. Below you see the floor, and on the right side, a profile, a long profile, and a end profile. So this is the way we did the recording with SFM, structure for motion. That was Samad grave type 1. This is Samad grave type 2 with the bar wall. And you see the entrance at the west end, and the west end is if you're a grave robber, this is the end that you prefer to use for robbing the grave. We did a comparative excavation about 10 meters away from Nasser's excavation here on the right bank, and you can see in the lower left a small image of it. Above, you see the pre-excavation, the excavation, and a few meters away, we were looking at the fortification of the wall, but we're unable to determine a coherent plan for the wall. On the other side, we have the largest settlement of Samad Late Iron Age next to the fence, and below it, to the east, several graves. What you noticed in here is a denial of death by putting the people outside the settlement and by giving them ideal objects for their afterlife. The skeletons look something like this one. They were always, there was mostly a skeleton in the 7 graves we did this season, and you see that the feet and the legs are trampled. They do not exist anymore from the grave robbing. If you do this kind of work, you're going to look at the grave axes, and usually for the Samad Late Iron Age, it's southeast, northwest. That means the head is in the southeast, the feet are in the northwest. But if you go to Mahalia, it's always east-west.
Why is it like this? There is a reason for this. I can't explain why, but there is a reason. I'm not going to explain all of these, but you see there's a variety of practices used for grave orientation. The one at Salute, I don't really understand it because I've not studied the finds yet. But when Michaela is a little bit further along, maybe he'll find a solution for this. We also looked at the pottery. We had to reorganize the pottery. There's something like 580 pottery and pottery lots from SLIA. Goes in, divided into 12 families, and everybody who studied this material can change the typology, update the typology. This is not a solution for the end of time. It will keep changing all the time. On the right side, some of this pottery is from Wadi Badi Khalid, from Romulo, and there are fewer complete forms, which makes for me a difficulty in reconstructing the form, because usually when I classify, it very heavily depends on the form. Michelle points out to me that this pottery is basically different than that from Pierre, because this is handmade and the Pierre is basically wheel-turned. These are two of the vessels which we excavated from Shagat al-Ud. One is an unexpected glazed luxury pilgrim bottle, which is imported, possibly southern, well, Bruno Overlight says southern Mesopotamia. This is a difficult issue which is under discussion. On the right, you see a typical stretched pitcher, locally made, handmade pitcher from the area. On the left, you see more pottery. This is all excavated from Nasser and Ali Tigani. You see a fire cloud. The fire cloud means that you have, and on 10% of the vessels, you have something, you have a bonfire-fired technology here. You also see from the temperature that this is bonfire-fired. On the other hand, the ones on the right are imports, one from Al-Sifa, one from Dibba, one from Saham, one from Al-Fueda, and one from Bahla. These sometimes occur in the same graves. And there's a discussion going on because of the finds in Mleha in Bahrain of these glazed vessels, which are definitely kiln-fired. This is the pre-firing decoration. I have to be a little bit careful about the time. The year 0 is the before and after point, and now we have more radiocarbon dates in addition to Romulo's radiocarbon. So I'm now suggesting a beginning consonant with Pierre at about 300 BC for the beginning. Before I said maybe, question mark, about something. Now we're saying 300 in a bit of a... But at the other side of 0, going up to 250, I shortened that time to bring it into consonance with Pierre, and because we have fewer datable finds. In the same way, I compared then the radiocarbon on the left side, and in this panel, on the left side is SLIA, on the right is Pierre, and you can see several good datable things from 300 to 0. On the upper side, the dating is less good. I will not show you the individual. There are good correspondences between the two. It is worth the trouble to compare these two, but you cannot simply take over the forms from Pierre and use them from Leah. So we cannot make a chronology without Pierre, but let's not exaggerate things. Again, the excavation, we excavated 13 graves at Wadi Daba, and Mohammed Al-Kabani and Khalid dug far more and found far more finds than we did. This is an excavation which caused me to change my attitude and to take these things which we were previously calling early Iron Age and to lower that dating in accordance to the dating of the team from Leiden. This is what I consider to be a late Sasanian glass vessel compared to one from Bahrain. And these are the kinds of vessels on the left side that you would find at Khouradaba. These are ones from Adur, but this is the kind of thing that you find. There's just too many of them to say this is secondary use. So this is my last slide. We have 28 grave types for this late period, and all of these graves look very different. This shows a local kind of architecture. They don't really have a good communication between each other. The ones at the upper left from Sultan Haytham city remind me of things from the Batina Expressway, which Derek's team excavated there. But they really are striking how heterogeneous these are. Thank you.
Thank you, Paul. Thank you very much. Any question, please? I may start with a couple of questions, Paul, or comments, if you want. In Wadi Bani Khalid, we see for the 1st, 2nd century CE an impoverishment, both in the architecture of the settlement and in the number of the materials. Can you say something about it? Yeah. You have a better dating from the stratigraphy of the settlement than we have from the graves. So we can say things concentrate from 300 to the year zero, especially around the year zero. There are more finds, but you have real stratigraphy. That's different. Another, it's a comment. I see that you include also Wadi Bani Khalid in the Samad Late Iron Age horizon. Wadi Bani Khalid is in Samad Late Iron Age horizon. Yes, it is partly true. In my opinion, we should focus on a concept, the concept of tribe complexities. So, on this regard, in Wadi Bani Khalid, we have very, very few pot marks or monograms. It is possible that these monograms, like the variability in the tombs, can indicate a social complexity in some way. The monograms, of course, there are so many different forms, so many different places, the ones in Yemen, the one here. We cannot say from the excavation that we have a Katani, that we have Adnani, that we have Mekhri. We cannot say this. We would like to, and this is the ultimate goal, to say something more than the grave is 50 centimeters long and 20 centimeters wide. We'd like to say more, but I'm being a bit cautious. I'm a positivist. I don't get too theoretical about things like this. I think about it, I muse about it, but I'm careful not to say too much. I relied on the interpretation of Walter Miller and Walter Dostal with this Mehri idea, but I was never able to really finish the idea off and check all of their sources. Thank you. No questions? Thank you, Professor Yol. In regard to your last slide about the variation between the different local types of graves, how does this translate in the social perspective between the different towns or places in that area? Does that reflect different sort of ethnic variation, or does it reflect different traditions? Say something about the social. In my case, it was mostly a question of man or woman. And in life, if you're a richer person, then you need more space. In death, it's the same thing. If you are a status-ranking, high-status person, you will have a bigger grave, and this grave will be more intensively robbed than the other ones. The big, nice graves are the ones you find a few good things, but they really, somebody at that time, really figured out, let's take this one and not that one. Birgit? Did you try to analyze the skeletons to know about the provenance through the food they had eaten during their lifetime? So that might give you some indication on the social groups. Program, and I asked for permission to do this work in Saudi Arabia and did not get an answer. Please? Yeah, okay. Thank you, Professor. You know, it's very important about the grave in the late Iron Age, which is from the 350, but some graves, they have question mark. I don't know, maybe in Salut and Mleha,
we not found any skeleton. And it's very big question mark why we don't have a skeleton. But in Dib al-Hisn, in one grave, we found one grave, but around 15 to 16 skeleton in one grave. Do you have any answer for, there is some grave, they have skeleton, some site without any human skeleton? You have all the burial. Are you talking about Buhays? No, Mleha. Mleha. And Salut. I think in Salut also they not find any skeleton in the graves. I have a hypothesis, and that is that at Salut and at Mleha, that there's a sandy earth which is more acidic, and when the water runs through, it's very destructive of the teeth and of the bones. Yeah, but this is my idea, but I don't know. Is it sandy or is it not sandy? It's sandy, but we have the camel bone and horse. Yeah. Still the animal, the graves for the camels, they have the... They're more durable than human skeletons. And what does not survive are the children's skeletons, the fetal skeletons, the young people. I mean, this is one of the reasons that we have men, we don't have women. Because fewer women was buried, but we don't really have children at all because for preservation reasons. Two skeletons of two child in the house. Yeah. They bury them in the house, but it's not. But the graveyard, where's the graves? All geological empty. reasons, geological chemistry reasons, less growth. When the plants put their roots down and they develop their chemistry, it destroys the bones also. Yeah. But it's more than 200 graves. Congratulations. And it's more. Thank you. Sorry. Thank you, Paul, for the presentation. But in my opinion, about the graves in Mleha, the problem in Mleha, these graves were completely covered and probably destroyed when they have been looted. So the guys, they enter, we always found the pits of the looters. They enter by a kind of long pit. They have no lights in the chambers. They see nothing. They just scrap all the things from the floor. They put it outside, and they took the fine things, and they leave the bones outside. And it is mostly outside the graves we found a few teeth, a few pieces of bone, which were destroyed on the surface outside. That's why I think all these graves were absolutely empty of any human bones. But you found these camels or horses on the entrances because they are not looted in this way. And yes, so, but Bruno says that he has a grave, he has an unlooted grave in Mleha. B1, I think B1 is not looted, but it has no skeleton in it. Yeah. Professor, I need to add also, in Qaryat al-Faw, the graves, they don't have a skeleton also. I don't understand. In Qaryat al-Faw, in Saudi, I asked them, they don't have the skeleton in the grave. They not found any human bone. Well, when I look at the report, I did not notice any. There is no report. Thank you, Paul. I'm sorry. Last question. Oh, Dr. Paul, please, one moment, please. I have a question, please, for you, for the name of Samad Late Iron Age. Is not time now to change the name of the site after discovery of tombstone in Mleha? Is mentioned King of Oman as a kingdom in Arabia. Yeah, should we change now Kingdom of Oman this period? Instead using Samad Late Iron Age. This is a further development in thought, and before there were too many definitions of Oman. What is Oman? Where is Oman? There are hundreds of definitions of Oman. Before they say, you ask somebody in the 19th century, where is Oman? They say, I think it's part of the Al Ain Oasis. This is impossible. But we have the Amud
inspector of the King of Oman. No one has challenged Ain, Mim, Noon. No one challenged it. Everybody accepts it. And it's from Leha. And we are outside of the Mleha peer sphere of influence with their coins, with their trade. We're outside. I myself I'm not the right person to ask. I really have a simple solution. This is the pottery, but what you're saying is one step further. It's a historic idea, and for me, I say let's follow let's keep with the material, please. And if you want to expand, say, is Oman outside of Mleha? For me, this is a problem because we do not have the coins here. We do not have so much luxury. So you have a hierarchy, a social hierarchy in peer, and here we have a democratic, tribal kind of organization in core Oman, Dakhliya, Shakia, Muscat. It's more different social organization, different world. You found the coin in Maleha? In Maleha, there are hundreds. In Edur, hundreds. There might probably even a mint in both places, maybe, because there's so many coins. There are hundreds of coins. But then, what for me more of a problem is why are there so many of these coins, same coins, in Kuwait, up in this area? So, for me, this does not fit together. The information does not fit together. Okay. Thank you, Paul, for inspiring this interesting discussion. So we move to the last speaker, Ibrahim Al-Fadli, about pre-Islamic coins in Oman. أبدأ يعني؟ Should I start? بسم الله الرحمن الرحيم. كما تبدأ به المحاضر الشنقيطية، الحمد لله الذي نهانا. حد يذكرني. الحمد لله الذي نهانا أن نكتم العلم الذي آتانا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بداية أشكر الإخوة القائمين على هذا المؤتمر، وأخص بالذكر الأخ الفاضل خالد بن حبيب اللواتي الجندي المجهول لمجهوداته العظيمة في هذا المؤتمر. كما أشكر المحب الأكرم دكتور ناصر الجهوري على جهوده المقدرة، وأتمنى النجاح في ختام هذا المؤتمر للجميع. محاضرتنا بعنوان نقود ما قبل الإسلام المحفوظة في متحف النقود بالبنك المركزي العماني. طبعا يذكر المؤرخون أن الإسكندر المقدوني فطن الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها منطقة الخليج العربي، لما كان لها من تأثير على الملاحة والتجارة في العالم القديم. وتزايد اهتمام الإسكندر بالمنطقة بعد احتلاله بلاد الرافدين وعزمه على جعل بابل عاصمة شرقية لإمبراطوريته، فكلف أحد قواده ويدعى نيرخوس باستكشاف الساحل الشرقي للخليج، وعلى الفور قام ذلك القائد برحلة شهيرة انطلق فيها من مصب نهر الإندس ثم عبر الخليج حتى وصل إلى قرية ديرنيس البصرة حاليا. وعقب هذا الاستطلاع قال الإسكندر قولته المشهورة: لا أستطيع أن أطمئن على سلامة قواتي في مصر والبحر الأبيض المتوسط إذا سيطرت على الخليج قوى أجنبية. وبينما كان الإسكندر يستعد للشروع بحملة حربية تهدف إلى السيطرة على شبه الجزيرة العربية، مرض بالحمى وتوفي في العام 323 قبل الميلاد ولم يتجاوز 32 من عمره. في مرحلة لاحقة حاول الإمبراطور الروماني تراجان السير على خطى الإسكندر، فبعث بقوات وصلت إلى منطقة الخليج، ولكنها اصطدمت بالفرس الذين استعادوا قوتهم بعد الهزائم التي تعرضوا لها على يد الإسكندر. ثم بدأ الصراع الشرس بين الإمبراطوريتين واستمر قرابة 3 قرون. خلال القرون الميلادية الأولى وبعد اضمحلال النفوذ السلوقي ثم الروماني ثم الفارسي في منطقة جنوب شرق جزيرة العرب، تمكنت القوى العربية في المنطقة من تقويض أركان القوى الاستعمارية الطامعة في استغلال موقعها الاستراتيجي، وأخذ العرب إبان هذه الفترة في التطور والتقدم في ركب الحضارة. عمان
كسائر حواضر شبه الجزيرة العربية عرفت منذ أقدم العصور بريادتها البحرية وبصلاتها التاريخية الكبيرة مع الحضارات القديمة، لا سيما الحضارات السومرية والبابلية والفرعونية والرومانية وغيرها من الأمم والحضارات في حقب مختلفة، كما كان لبان ظفار ينقل عن طريق المحيط الهندي إلى الهند وشرقي آسيا وأفريقيا، وعن طريق البحر الأحمر إلى مصر، وعن طريق القوافل إلى غزة والشام، مما خلق صلات وعلاقات تجارية واقتصادية وحضارية بين عمان والعديد من الدول والممالك حول العالم، استوجبت تداول عملات تلك الدول واستخدامها في إجراء المعاملات المالية والتبادل التجاري. تسلط الدراسة الضوء على مجموعة متحف النقود بالبنك المركزي العماني من المسكوكات التي تم تداولها في عمان قبل الإسلام، وعددها 32 قطعة نقدية، والتي تعكس الفترة التاريخية منذ القرن الخامس قبل الميلاد ولغاية القرن السابع الميلادي عند ظهور الإسلام، ابتداء بالنقود اليونانية فالمقدونية فالإخمينية فنقود ملوك بارسيس في فارس، ومرورا بالنقود السلوقية والبطلمية والرومانية فنقود جنوب وشرق شبه الجزيرة العربية، ثم نقود ملوك قوبتا وكوشان في الهند، فالنقود البارثية والميسانية والبيزنطية والساسانية، وذلك من خلال دراسة تحليلية لسمات نقود الممالك والإمبراطوريات التي أصدرتها ودلالة زخارفها وشعاراتها والرموز والكتابات المنقوشة عليها. طبعا تلاحظون العدد الكبير من الدول والممالك، وبالتالي احنا نحاول قدر الإمكان أنه يعني نمر عليهن بفترات سريعة فعسى الوقت أنه يسعفنا. نبدأ بأول قطعة نقد وهي من فئة تترا دراخما، أي 4 دراخمات ضربت قرابة العام 575 قبل الميلاد. طبعا هي تعود للإمبراطورية اليونانية. يظهر على الوجه الآلهة أثينا وهي آلهة الحكمة وحامية مدينة أثينا، على الظهر طائر البوم الذي يطير حول العالم ويأتي بأخبار العالم إلى أثينا. خلف طائر البوم نقش لغصن زيتون وهو أهم محصول في مدينة أثينا. أمام الطائر نقشت الحروف اليونانية الثلاث ألفا بيتا إبسلون، ويقصد منها أن هذه القطعة سكت لأهل أثينا. هنا لدينا تترا دراخما أيضا تعود للدولة المقدونية في عهد الإسكندر الأكبر. على الوجه يظهر البطل الإغريقي هرقل لابسا فروة الأسد، وعلى الظهر نقش للإله زيوس إله الكون والسماء يجلس على العرش ممسكا بصولجان بيده اليسرى ويحمل نسرا بيده اليمنى. نقش اسم الإسكندر بالحروف اليونانية خلف عصا الصولجان. لدينا هنا دارك للدولة الإخمينية، هو من الذهب، ضرب في عهد الملك الإخميني أردشير الثاني في القرن الرابع قبل الميلاد. يظهر على الوجه نقش للملك يحمل جعبة سهام على ظهره ويحمل رمحا بيده اليمنى ويمسك قوسا أو قوس السهم بيده اليسرى. على الظهر يظهر نقش لهندسي يشبه المستطيل. يحتمل أن هذه القطعة أو هذا الدارك ضرب في مدينة ساردس التي تقع حاليا في غرب تركيا. ننتقل لتترا دراخما للدولة السلوقية، ضربت في عهد الملك انطيوخوس الثاني في القرن الثالث قبل الميلاد. يظهر على الوجه نقش للملك انطيوخوس الثاني، على الظهر نسر الإله زيوس وأمامه عصا غليظة. هذه العصا ترمز للإله ملقرت اللي هو هرقل الصوري، وهو الحامي التاريخي لمدينة صور اللبنانية. حول النسر تتوزع كتابات باليونانية تترجم انطيوخوس. خلف النسر نقش الحرفين كابا ألفا باليوناني، وهما اختصار لكلمتين يونانيتين تعنيان الحرم الآمن، وهو لقب فخري لمدينة صور اللبنانية. عثر على أمثال هذه النقود في فيلكة وفي دبل حصن في الإمارات. لدينا هنا تترا دراخما بطلمية للملك بطليموس الثاني، تعود للقرن الثاني قبل الميلاد. على الوجه نقشت صورة الملك بطليموس الأول. هذه القطعة تعود لبطليموس الثاني، ولكن نقش على الوجه صورة للملك بطليموس الأول، نقشها بطليموس الثاني ليؤكد شرعيته ويثبت حكمه وليربط نفسه بوالده الذي أسس سلالة البطالمة. نقش على الظهر نسر ضخم وهو شعار الدولة البطلمية، وحوله كتابة يونانية تترجم للملك بطليموس. على اليمين واليسار نقشت حروف يونانية تشير إلى سنة الحكم 35 وإلى دار سك صيدا في لبنان. لدينا هنا مجموعة نقود للدولة الرومانية. القطعة الأولى والثانية هي من فئة
أنطونيانوس، وهي قطعة فضية وزنها ما بين 3 إلى 4 جرامات. القطعة الثالثة من فئة اللي هي رقم 3 من فئة سيليكوا، وهي قطعة أصغر حجماً ووزن من الأنطونيانوس. العملة الرابعة وهي الذهبية هي قطعة تسمى أوريوس. في العموم النقود الرومانية تحمل على الوجه نقش للإمبراطور واسمه. على الظهر إما أن تحمل في الغالب العام الآلهة فيكتوريا وهي آلهة النصر عند الرومان، أو الإله جوبيتر وهو الإله الأعلى عند الرومان، مع كتابات لاتينية طبعا تحمل اسم الإمبراطور. نأتي هنا إلى نقود جنوب شبه الجزيرة العربية. لدينا قطعتين من النقود من جنوب شبه الجزيرة العربية. على اليمين تترا دراخمة برونزية عثر عليها في موقع سمهرم خروري، وهو الميناء الذي أسسه ملوك حضرموت في القرن الأول قبل الميلاد. يظهر على الوجه رأس رجل مع الإله القمري المعروف في حضرموت والجنوب سين بحروف المسند الحميري. على الظهر اللي هو الصورة التي بالأسفل نقش لنسر مع كلمة شقر، وشقر هو اسم القصر الحضرمي وهو المركز الرئيس لضرب المسكوكات الحضرمية. تؤرخ هذه القطعة الفترة ما بين 50 قبل الميلاد إلى 20 ميلادية. لدينا القطعة اللي على اليسار هي أيضا تترا دراخمة من تقليد عملات أثينا، وهي تعود لفترة من 50 قبل الميلاد إلى 50 ميلادية. على الوجه نقشت أثينا بقلنسوتها الشهيرة، على الظهر طائر البوم وخلفه حرف الألف بالمسند الحميري. ربما تعود هذه القطعة أو ربما تكون سكت من قبل مملكة سبا أو قتبان أو معين. انتقل هنا إلى ما يطلق عليها نقود أبيئيل أو النقود تقليد الإسكندر الأكبر. هي تعود للفترة من 100 إلى 200 قبل الميلاد، وهي المجموعة الأولى هي تترا دراخمات فضية تحمل رأس هرقل لابسا فروة الأسد على الوجه. على الظهر الإله زيوس بوضعية الجلوس، ويحمل على يده اليمنى حصانا ويمسك بيده اليسرى صولجانا، وأمامه رمز وشجرة نخيل. نقشت خلف زيوس مرساة ذات 3 شعاب. خلف الصولجان والمرساة كتابة أرامية تقرأ أبيئيل، ويعتقد أن أبيئيل هو حاكم عربي. العملة الثانية اللي تحمل رقم 2 هي دراخمة سكت من خليط من الفضة والنحاس، تحمل نفس المأثورات اللي تحدثنا عنها. عثر على أشباه هذه النقود في العامرات، في إبرة، في محلية في عمان، وفي مليحة والدور في الإمارات. لدينا في هذه الشريحة على اليمين ستاتر ذهبي لمملكة كوشان التي كانت تحكم في المنطقة الممتدة من أوزباكستان حتى شمال الهند. على الوجه صورة الملك فاسوديفا الأول يقدم قربانا أمام المذبح. حول الملك كتابة باللغة البكترية، وهي خط مشتق من اليونانية وتترجم بملك الملوك فاسوديفا. على الظهر نقشت صورة الآلهة لكشمي اللي هي آلهة الثروة والوفرة، وقد عثر على عمل العهد ملوك كاشان في موقع سمهرم. على اليسار أيضا لدينا ستاتر لملوك جوبتا حكموا في شمال الهند وشرق باكستان. نجد على الوجه نقش الملك تشاندرا جوبتا الثاني يمسك بيده اليمنى ثعبانا، وأمامه عصا يقف عليها النسر جارودا. على الظهر نقشت الآلهة لكشمي. النسر جارودا يأتي بأخبار السماء للكشمي، والأفعى تأتي بأخبار الأرض للكشمي. هنا لدينا مجموعة دراهم تعود للدولة البارثية، تتميز بأنها تحمل صورة الملك البارثي على الوجه وصورة رامي السهام الممسك بالسهم والقوس، وحوله الكتابة اليونانية التي تترجم أرساكيس المعظم الإله المتجلي. طبعا أرساكيس هو مؤسس الدولة البارثية، حيث ثار على الإمبراطورية السلوقية حوالي عام 247 ميلادية، وأسس سلالة الأرشكيين التي حكمت الإمبراطورية البارثية. أما وصف الملك بالإله المتجلي فيقصد منه أن الملك ليس بحاكم بشري، وإنما هو ظهور وتجسيد للإله أو للقدرة الإلهية على الأرض. لدينا نقد من فئة سيغولي أو سيغولوس، وهي كلمة مشتقة من الكلمة السامية شيكل وتعني الوزن. هذه القطعة تعود لمملكة برسيس، وملوك برسيس هم سلالة من الحكام المحليين الذين حكموا إقليم فارس كخلفاء محليين بعد سقوط
الإمبراطورية الأخمينية في الفترة من 224 إلى 250 ميلادية. يظهر على الوجه الملك وهبرز، وعلى الظهر الملك يقف أمام معبد نار أهورا مزدا. على يسار المعبد نقش علم مملكة برسس درفش كابيان، وخلف ظهر الملك وتحت المعبد توجد نقوش بالآرامية تترجم وهبرز حامي نار فارس. لدينا هنا قطعتين أو تترى دراخمتين من مملكة ميسان العربية التي نشأت جنوب أرض بابل في فترة الدولة السلوقية. تميزت نقود مملكة ميسان بالتأثيرات السلوقية والبارثية، وتميزت بصور لأشخاص بلحى طويلة وبكتابات باللغة اليونانية ثم بالخط الآرامي. لدينا في هذه الشريحة 4 قطع من السلودس أو الدينار البيزنطي، تحمل كل منها صورة الإمبراطور البيزنطي واسمه على الوجه. على الظهر تظهر الآلهة فيكتوريا مجسدة على هيئة ملاك يحمل صليب ويبارك حكم الإمبراطور، وبجانبها وتحتها كتابات باللاتينية مع الحروف COMB، ويقصد منها أن هذا الدينار من ضرب القسطنطينية. نصل لآخر شريحة وهي ل3 دراهم ساسانية. على الوجه في الغالب دنانير أو الدراهم الساسانية تحمل على الوجه صورة نصفية للحاكم الساساني بتاجه وزينته، أمام الملك اسمه بالكتابة البهلوية، وخلف صورته دعاة دوام المملكة أفزوت غدا. على الظهر تنقش النار المقدسة وحارسين مدججين بالسلاح، خلف الحارس الأيمن حروف بهلوية تشير إلى دار السك، وخلف الحارس الأيسر حروف تشير إلى سنة الحكم. الدرهم الأول اللي هو رقم 1 لشابور الثاني، الدرهم الثاني والثالث أو الدرهمان الثاني والثالث هما لخسرو الثاني. الدرهم الثاني ضرب في دار بجرد وهي من أقدم وأهم دور السك الساسانية. الدرهم رقم 3 ضرب في إيران خوار شابور وهي مدينة شوش الحالية في خوزستان جنوب إيران. استعرضت الدراسة مجموعة النقود القديمة التي يحتفظ بها متحف النقود، وأوضحت النقاط التالية. كان هناك تنوع كبير في الأنماط النقدية في عمان على مر العصور، حيث تأثرت بشكل واضح بالحضارات المختلفة التي سيطرت على المنطقة، فكل حضارة قدمت عملاتها الخاصة التي عكست قوتها وثقافتها. أظهر البحث وجود نظام نقدي متنوع ومستقر ساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي في عمان عبر العصور، كما كانت العملات أداة حيوية في التجارة والتبادل، ولعبت دورا مهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كشفت لنا النقود الدور المهم الذي أدته في معرفة الملوك وسنوات حكمهم ومجريات بعض الأحداث التاريخية، ومن هنا يظهر الدور الإعلامي للنقود والذي لا يقل أهمية عن دورها الاقتصادي. حملت النقود شعارات وصور وكتابات تخص كل دولة من حيث التقليد الديني والسياسي. تفاوتت نقود الدراسة فيما بينها من حيث المعدن والقطر والوزن وكذلك قوالب السك. بناء على الدراسة نوصي بما يأتي: ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث المتعمقة حول تأثير التغيرات السياسية والثقافية على النظام النقدي في عمان قديما، تشجيع الباحثين على القيام بدراسات مقارنة بين النظام النقدي في عمان والنظم النقدية في المناطق المجاورة بهدف فهم العلاقات الاقتصادية والتأثيرات المتبادلة بين هذه المناطق عبر التاريخ. ضرورة إدراج مقرر تاريخ النقود العمانية في المناهج الدراسية الخاصة بأقسام التاريخ والاقتصاد بالجامعات العمانية لتسليط الضوء على دور النقود في فهم التطورات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها عمان عبر العصور. شاكرا لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. Thank you for this beautiful display and presentation. So, question? Thank you, Dr. Ibrahim, about your presentations. It was very interesting. My question for you. I'm an Arabic person, sorry. Okay. شكرا دكتور إبراهيم على عرضك الجميل والرائع عن العملات النقدية، وهو صراحة سبق المداخلة اللي صارت بين الدكتور عيسى عن النقود في، يعني شفنا في مليحة وفي الدور كذا، لكن هل نستطيع أيضا ربط العملات اللي تكلمت عنها بالمواقع الأثرية؟ بمعنى هل إنه في هناك عملات أثرية في عمان هنا في الجانب الإماراتي يوجد، هل في عمان يمكن أن نربطها بالمواقع الأثرية؟ وطبعا ما يتعلق بالدراهم الساسانية عثر على مجموعة كبيرة من العملات النقدية الساسانية ضمن الكنوز المكتشفة.
ما يتعلق بالنقود اللي هي تقليد الاسكندر الأكبر أيضا عثر عليها في إبرة، في العامرات، في العذيبة، القطعة بس عددها قليل جدا يعني. والإخوان في وزارة التراث جزاهم الله خير يعني متكتمين على لا يخبرونا إن اكتشفوا أو ما اكتشفوا للأسف يعني. أيضا عثر على في سمهرم على عملات اللي هي من مملكة كوشان الهندية، وعلى بعض القطع طبعا اللي تعود للممالك اللي هي سبائية أو ممالك جنوب الجزيرة. طبعا احنا اللي نعرضه القطع اللي محفوظة معانا فقط في البنك المركزي، واللي قدر الإمكان هي يعني بناء على الدراسات هي اللي تمثل يعني العلاقات الاقتصادية هذه اللي موجودة واللي ترتبط مع المواقع في الخليج والجزيرة العربية. One last question, please. مشكور دكتور إبراهيم، جزاك الله خير على هذه المحاضرة القيمة الصراحة، وهي فرصة أن أنا اليوم كنت موجود يعني، بالعكس هذه استفادة كبيرة جدا. أنا بس سؤالي الوحيد، هل تم إدراج هذه المقتنيات موجودة في المتحف بسجل التراث الثقافي؟ والله احنا عندنا قائمة يعني متكاملة لجميع القطع المعروضة في المتحف أو المحفوظة معنا، لكن سجل التراث الثقافي ما تم مخاطبتنا على أساس أنه يتم لأن خاصة أن عددها قليل جدا يعني، فبالإمكان أنها تكون مدرجة يعني ضمن السجل، ويمكن الرجوع إليها يعني من قبل المختصين في الوزارة. بس تعقيبا على لا بإمكانكم تراسلونا وإن شاء الله يعني بس تعقيبا على ذكرت أنت أن الوزارة متكتمة، في الوزارة غير متكتمة، أنت دائما على تواصل مباشر معنا ونحن نقدم يعني لك كل شيء أنت تريده يعني. الأخ علي كيف أنا بكتشف مثلا أن في عملات تقليد الإسكندر مثلا وموجودة في الوزارة وأنا في جهة مختلفة وأنتم في التنقيب ويجنكم. الأخ علي المحروقي مدير الدائرة قبل 2 سنين أرسل لي صورهن وقال إحنا مكتشفينهن هذه عودا لأي تاريخ فقط. هذا العلم الوحيد عنهن، لا شفتهن لا درستهن لا تم الاطلاع عليهن، ولا أيضا حد أخبرني أنه تعال مثلا بتدرسهن أو بتطلع عليهن. فالإشكالية ما أدري يعني هل بالنسبة للوزارة في يعني فراغ بين الباحثين وبين الوزارة، أنا ما أدري حقيقة يعني. تمام، شكرا دكتور إبراهيم، بارك الله فيك. Thank you. We are a bit late, so we can enjoy a short coffee break. Thank you again to all the speakers and the attendees. And see you by 11 for the final delivering by Dr. Nasser. اقتربنا من النهاية، والنهاية إن شاء الله سعيدة بإذنه تعالى بوجودكم وتشريفكم لنا. Good morning, everybody. We are approaching the end, which I can call it is a happy end, inshallah. My presentation will be in Arabic. I will be mixing between Arabic and English, but the translation is there. My presentation will be consisting of the following. عرض عن المجلة, which is an overview about the GOS. نشر الأوراق المؤتمر التي قدمت في هذا المؤتمر, الpublication. المؤتمر القادم إن شاء الله, وسنتحدث عن هذا الموضوع وسنأخذ وجهة نظركم في هذا الأمر, لأنه وجهة نظركم تهمنا في هذا المؤتمر. ثم بعد ذلك ستكون هناك ملاحظات ختامية وجلسة حوارية, panel discussion. سأدعو بعض الزملاء والصعود إلى المنصة, وسنفتح المجال للنقاش والأسئلة. لذلك اسمحوا لي في البداية أبدأ بعرض عن المجلة. يعني أنا كنت أتمنى أن أقدم هذا العرض في اليوم الأول, ولكن بسبب البروتوكول وبسبب الوقت المتاح لنا لم أتمكن من هذا الأمر. ما سأقوم بعرضه اليوم هو ليس تفاصيل دقيقة, ولكن يعني لقطات, إحصائيات عن المجلة. أنا أعلم أن الجميع يعني سمع خلال هذه الأيام عن المجلة وأهمية المجلة وما إلى ذلك, ولكن ربما سأعطي بعض
التفاصيل والإحصائيات. أمامكم الآن أول عدد صدر عام 1975. لا أعلم إذا كنتم اطلعتم على هذا العدد، احنا عارضين نسخة منه في المعرض، لكن هذه أول مقدمة للعدد الأول كانت عام 1975، وكانت بتوقيع من السيد فهد بن محمود آل سعيد. سترون أنه على مدار 50 عاما كنا يعني محظوظين، أو هذه المجلة كانت محظوظة أنه أسماء كبيرة هي من كانت تقدم لهذه المجلة. إذن هذا هو العدد الأول. ثم لدينا هذا العدد الأول، ولكن هو عبارة عن ترجمة للعددين الأول والثاني من مجلة الدراسات العمانية، وصدر عام 1978، يعني بعد مرور أو بعد صدور مجلدين، المجلد الأول والمجلد الثاني، وكان باللغة الإنجليزية وليس باللغة العربية. فوزارة الإعلام آنذاك، وكان يرأسها صاحب السمو السيد فهد آل سعيد، بتوجيه من سموه تم ترجمة العددين الأول والثاني بحيث أن يكون متاح أيضا للجمهور والقارئ أيضا العربي. هذا العدد صدر عام 1977 بعد ما تحولت المجلة من وزارة الإعلام إلى وزارة التراث والثقافة، أو وزارة التراث القومي والثقافة آنذاك. وهنا لدينا أول مقدمة للعدد الثالث عام 1977، والتي كانت بتوقيع من المغفور له صاحب السمو السيد فيصل بن علي آل سعيد. المجلة الحقيقة أيضا صدر منها 3 أعداد خاصة special issues. العدد الأول منها صدر عام 1977، والحقيقة هذه الأعداد الخاصة بالنسبة لنا قيمة جدا من الناحية الأكاديمية والبحثية، ولكن أيضا من الناحية المعنوية. لماذا؟ لأنه هذه الأعداد الخاصة تحمل التوقيع بخط اليد للمغفور له جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه. فهذا كان أول عدد خاص بتوقيع من جلالته رحمة الله عليه. العدد الثاني الخاص صدر عام 1980 أيضا، وصدر عن ديوان البلاط السلطاني. هنا طبعا الأعداد الخاصة بما أنها كانت بتوجيه وعليها توقيع جلالة السلطان كانت تصدر من ديوان البلاط السلطاني. هذا العدد أيضا يحمل مرة أخرى توقيع جلالة السلطان رحمة الله عليه. العدد الثالث أيضا هو عدد خاص صدر عن ديوان البلاط السلطاني. هذا العدد يعني بين كل الأعداد التي نشرت هو أكبر عدد يضم مقالات علمية، حوالي تقريبا أكثر من 50 مقال علمي في هذا العدد. إلى الآن لم نصل إلى هذا العدد، ولكن إن شاء الله خلال هذا المؤتمر لو الجميع تعاون معنا ويعني وقام بتسليم البحث ربما سنتجاوز هذا العدد، فنتمنى منكم إن شاء الله أن تساعدونا أنه نكسر الرقم القياسي هذا. بارك الله فيكم. أيضا هذا العدد كان بتوقيع من جلالة السلطان. الآن النقلة في عام 2004 جلالة السلطان هيثم حفظه الله تولى رئاسة أو كوزير لوزارة التراث، وفي عام 2004 صدر أول عدد يعني أثناء رئاسته لهذه الوزارة، وهذا كان أول عدد يحمل أيضا مقدمة من جلالة السلطان هيثم حفظه الله. الآن المجلة طوال 50 عاما مر عليها 5 رؤساء تحرير. يعني يمكن البعض يتوقع خلال 50 عاما ممكن نجد 30 رئيس هيئة تحرير، ولكن لدينا 5 رؤساء تحرير. أولهم
WD بايثون. يمكن الناس المتخصصين في الآثار وتاريخ البحث الأثري يعرفوا WD بايثون. أعتقد the people who are working in Ras Al Jins, they know him very well because he participated in the discovery of Ras Al Jins. So for W, Python was عام 1975 إلى 76 عددين، العدد الأول والثاني. بعدها بروفيسور باولو ماريا كوستا الذي تولى رئاسة أيضا دائرة الآثار في الوزارة، أيضا أشرف على هذه المجلة، كان رئيس هيئة تحريرها من عام 1977 إلى عام 1985، يعني الأعداد من 3 إلى 8. الدكتور علي أحمد الشنفري يعني أيضا احنا كنا نتشرف بوجوده، ولكن يعني لم يتمكن من الحضور بسبب يعني وعكة صحية. أيضا تولى هيئة تحريرها من عام 1987 إلى عام 2004، حوالي تقريبا من العدد 9 إلى العدد 13. الأستاذ الدكتور محمد علي البلوشي أيضا زميلنا تولى رئاسة هذه الهيئة من عام 2007 إلى عام 2011، الأعداد من 14 إلى 17. ثم بعد ذلك الدكتور محمد رضا باقر أيضا تولى رئاستها من عام 2013 إلى عام 2017، حوالي تقريبا عددين، وفي أعداد مترجمة أيضا. ويعني محدثكم منذ عام 2016 إلى الآن. طيب، أعطيكم بعض الإحصائيات عن المجلة. في حوالي تقريبا 14 سنة الأولى كانت المجلة تطبع خارج سلطنة عمان، وتحديدا في المملكة المتحدة. يعني بعد ذلك في عام 2000 تحول عملية النشر لدى مطابع محلية، وإحنا عندنا يبدو أيضا دكتور علي عندنا امتياز يعني مع مطبعة مزون، وما زلنا إلى الآن نعمل معهم، وطبعا هم ما شاء الله عليهم حرفيين ومتقنين العمل. هذا فيما يتعلق بدور النشر. الآن فيما يتعلق بالنسبة للمقالات المنشورة، تلاحظون طبعا العدد الأكبر هو المقالات باللغة الإنجليزية. المقالات باللغة العربية قليلة جدا، لذلك يعني من هذا المكان أدعو الأخوة الزملاء المتحدثون باللغة العربية لتقديم مساهماتهم في هذه المجلة. هو طبعا هناك في justification، يعني في مبرر لهذا الأمر، بحكم أنه يعني أغلب العمل الآن في عمان من قبل البعثات الأثرية. يعني لدينا يعني سنويا ما بين 30 إلى 35 بعثة أثرية، فبالتالي هذه البعثات يعني هي لا تكتب باللغة العربية، فلذلك صار العدد عندنا أكبر باللغة الإنجليزية. ولكن مرة أخرى أدعو زملائنا أيضا أنهم يشاركوا بأبحاثهم باللغة العربية. بالنسبة للأعداد الخاصة 3 أعداد. العدد الأول 11 مقال، طبعا كلها باللغة الإنجليزية. العدد الثاني 21 مقال، والعدد الثالث هو 52 مقال، وكلها أيضا باللغة العربية. الإجمالي حوالي 84 يعني مقالا علميا. كما قلت لكم يعني نحن في مجلة دراسات العمانية محظوظون بالاهتمام كان السامي من المغفور له جلالة السلطان قابوس، والاهتمام السامي أيضا من جلالة السلطان هيثم، وكذلك أيضا من كانوا على رأس الهرم في وزارة التراث. أمامكم صاحب السمو السيد فهد بن محمود، صاحب السمو السيد فيصل بن علي آل سعيد، صاحب السمو جلالة السلطان هيثم بن طارق، ومعالي سالم المحروقي، وحاليا معالي السيد إبراهيم البوسعيدي. فلذلك يعني نحن يعني محظوظون كما قلت. المراحل المختلفة للمجلة هي بدأت في السبعينيات، طبعا كانت ما بين مراحل أب سايد أب داون في مراحل معينة.
في السبعينيات هناك 6 أعداد صدرت. في الثمانينات صار فيه توقف، ولكن لدينا 7 أعداد. في التسعينيات للأسف صار فيه توقف للمجلة، لا توجد لدينا يعني منشورات. ولكن في القرن ال21 بدءا من عام 2000 إلى الآن يعني النشر متواصل، مع وجود فترات بسيطة جدا صار فيها نوع من التوقف، وهي بسيطة ليست بذلك الحجم. لدينا 19 عددا من أعداد المجلة. هذا باختصار عبارة عن ملخص عن مجلة الدراسات العمانية. الآن اسمحوا لي أن أنتقل إلى موضوع آخر مهم يلامس هذا المؤتمر، وهو نشر أوراق المؤتمر. كما تعلمون جميعا الأخوة الباحثين المشاركين بأوراق العمل، كنا سبق وأن أعلنا أنه سنقوم بنشر أوراق العمل المداخلات المقدمة في هذا المؤتمر. لكن هذه المرة ستكون هناك نقلة، سنذهب باتجاه النشر الأوبن أكسس جورنال، وستكون أبحاثكم هي أول أبحاث يعني تنشر من خلال النشر المتاح الوصول للجميع. فهذا أتوقع أنه نوع من عملية أيضا التشجيع لكم أن تساهموا في هذا الأمر. السؤال هو لماذا نتحول إلى الأوبن أكسس؟ أعتقد معظم most of the archaeologists, especially the academic, they know the importance of shifting to an open access. التحول إلى يعني النشر مفتوح الوصول. واحدة من الأسباب الرئيسية لدينا اللي هو أنه ستكون متاحة بشكل كبير لكل الباحثين من مختلف دول العالم. الشيء الآخر سيكون هناك يعني لن تكون هناك أي تكاليف للاشتراك ولا لقضية التحميل. أي شخص يرغب في تحميل الأعداد هي متاحة للجميع free of charge. هذا طبعا سيسهل الانتشار العالمي للمجلة وسيرفع أيضا من رصيدها. أيضا no practical constraints، يعني ما في عندنا أي قيود على عملية الطباعة أو ما شابه الشحن ما شحن، لأن احنا الآن حاليا هناك طلبات كثيرة تأتينا، فنضطر أنه نتعامل مع عمليات شحن شركات مختلفة والتأخير وما إلى ذلك. الآن بوجود الأوبن أكسس جورنال كل هذه القيود إن شاء الله نتأمل أنها تنتهي. أيضا مسألة عملية زيادة الظهور العالمي للمجلة وللأبحاث أيضا. اليوم كلما زادت عدد التحميل لهذه المقالات كلما يعني زادت القراءات، كلما زاد عدد التحميل، وهذا يساعد أيضا الباحثين والمؤسسات أيضا في قضية أيضا الرانكينج أو التصنيف العالمي. لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة في هذا الأمر. هذا طبعا الأمر يعني يشجع الباحثين، أتمنى إن شاء الله أن يشجع الباحثين على يعني المشاركة بشكل أكبر في عملية يعني تقديم مساهماتهم للمجلة. أود أن أشير إلى أنه على الرغم أيضا من التحول الإلكتروني إن شاء الله نتأمل أنه أيضا نصدر المجلة ورقيا، ولكن طبعا بكمية أقل من حاليا. طبعا سيكون متاح للجميع عملية يعني إرسال أبحاثهم عبر الموقع. عندنا الجايد لاينز موجودة باللغتين العربية واللغة الإنجليزية. لا تحتاجوا إلى عملية عمل يوزر نيم وباسورد وما إلى ذلك. هذه مرحلة أخرى يعني إن شاء الله مع تطور المجلة ممكن أن يعني نذهب إليها. الآن the most important thing، النقطة المهمة جدا هي أنه نتمنى أنه الجميع يسلم الكونتريبيوشن بتاريخ على الأقل يعني
وليس بعد 6 ابريل، يعني تقريبا شهرين 2 months from now. I hope everybody will be able يعني انه يسلم الورقه ان شاء الله. طيب. Another issue which I need your opinion on. This is the plan actually. We have already planned. And inshallah we will stick to the plan. Sultan, inshallah بإذن تعالى. We are planning that this conference will be organized every 2 years. We need to discuss also the idea whether it will be a thematic oriented ولا we can يعني نخلي المجال مثل ما هو الآن لدينا في المؤتمر انه مواضيع المتعلقة بتراث وسلطنة عمان. Maybe I will ask this question later, but just put it in your mind. So بالنسبة للمؤتمر, as I said, it will be regular. We've been discussing this, me and Dr. Dennis, for the sustainability for this conference, يعني الاستمرارية لهذا المؤتمر. من وجهة نظرنا مهم جدا أنه تكون لدينا لجنة توجيهية أو steering committee. احنا اليوم هذا المؤتمر بتكاتف الجميع، الأخوة الزملاء في الوزارة التراث والسياحة في جامعة السلطان قابوس مشكورين. يعني نظمنا هذا المؤتمر وأتمنى إن شاء الله أن يكون مؤتمر ناجح والجميع يعني سعيد بهذا المؤتمر. ولكن إن شاء الله سنقوم بتشكيل أيضا steering committee. والفكرة الأخرى أنه أيضا ندعو بعض الخبراء الخارجيين، يعني كل جلسة مثل الآن احنا لدينا جلسات ممكن نستدعي خبير في الموضوع، وبعد ذلك هذا الخبير يعمل لنا مداخلة حول هذا الموضوع. فأيضا هذا واحد من الأفكار المطروحة. So just inviting external experts for each session to have let's say to wrap up, for example, or to give us a brief ideas about each session. So this is one of the ideas. Now I would like to invite some of our colleagues. We'll be having a panel discussion. So if you just allow me to call my colleagues. Okay, let's start. Just to wrap up, or to warm you up, or to kick off the ball, I will start with a couple of questions. These questions will be for everybody, the panelists, and also for the audience. The first question we need to ask about the next conference, whether it will be more subject-oriented or cross-thematic. So the floor is yours. You can have comments on this one, either from the panelists or from the audience. Everything is recorded, so later on we can just check about the opinions or your comments. So don't worry about it. My colleagues don't write anything. Okay, so the question is there, yours. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأول حقيقة حبيت أشكر القائمين على هذا المؤتمر، وخلينا نقول حقيقة فخورين جدا بهذا الإنجاز، ونرفع لكم القبعة سواء اللي كانوا حاضرين هنا أو اللي مثل ما قال سابقا الدكتور إبراهيم تقريبا الجنود المجهولين. بالنسبة لطريقة عرض المؤتمر القادم إن شاء الله تعالى، أنا يعني مع فكرة إذا نحن ممكن نخلي الاسم عام، اسم المؤتمر عام مثل ما هو الحين، ولكن داخليا يكون في محاور مختلفة، وتحت هذه المحاور تتشابه المواضيع اللي تندرج تحتها. Similar to this seminar so far, this conference, right? This is one opinion. Well, thank you very much. It's really a great honor to be here, and this has been a wonderful conference. When I try to conceptualize a new project or a new teaching,
I like to use something called backward design, which is to think first about what the outcome should look like, and then make a decision about what kind of content there would be in any kind of project or any kind of planning. So I put a question, what should the outcome of the next conference look like, as a way of trying to think through what the content might be. Thank you, Professor Joy. Any more interventions? Assalamu alaikum. How are you, everybody? My suggestion for next conference is like similar names, Omani Peninsula. That means we have invited our colleagues, our colleagues from Emirates, and because we have similar, we are all of us in Oman Peninsula. Thank you. Thank you, Mohammed. I think for using the term, I have myself to admit that maybe we have a little bit, we are using incorrect for one specific reason, because for the Dhofar region, if we are talking about the Oman Peninsula, the settlement pattern is different than in the southern part. And even geographically, the Oman Peninsula term cannot be applied to the southern part of Oman. But that was, maybe we were more, يعني متحمسين كثير كنا على المؤتمر. This idea was not in my mind, but we will think about it, the terminology. Thank you. Any more? Professor Yahya? السلام عليكم ورحمة الله. من خبرتي في مؤتمر الدراسات النوبية، وهذا المؤتمر يعقد كل 4 أعوام ومن الخمسينات أعتقد. فكرة المؤتمر يعني مثل هذه المؤتمرات إنه تعرض كل ما تم في العامين السابقين من أبحاث لهذه المنطقة. فأفضل إنه المؤتمر يكون مفتوح، لكن جوا يكون مثلا بري هيستوري، النار كذا وكذا، تكون مقسمة مثلا أنثروبولوجي مثلا كذا. المهم تتيح الفرصة لكل البعثات إنها تجي تقدم ما توصلت إليه في خلال العامين. فكده ممكن إحنا نتابع الأبحاث اللي تمت في خلال العامين ونكون مواكبين. شكرا جزيلا. شكرا بروف يحيى. Any more interventions, comments about this question? Maybe Dr. Dennis? Dr. Dennis? Dr. Muhammad. Morning, everyone. So very briefly, Nasser already knows, I'm in strong support of cross-thematic conferences. In my experience, the conferences where I learn more are those that have nothing to do with my research. Economy, design, chemistry. So the idea of being exposed to something new, even if, of course, in the subject of heritage and archaeology, in my opinion, is a strong added value to our experience. So remain cross-thematic, in my opinion, is a very strong point in favor for this conference. And also the possibility of scholars from different backgrounds and different experiences to interact within and outside the stage, in my opinion, is a very important. Thank you, Dennis. Shall we have voting? سعادة عيسى. المايك عند سعادة عيسى. المايك شباب وين؟ شكرا دكتور. عفوا أود التعقيب فيما يخص مسمى المؤتمر. أولا أبارك هذا التنظيم الرائع، وأتمنى لكم التوفيق
في المؤتمرات القادمة. أنا تعليقي وتعقيبي على مسمى المؤتمر: آثار شبه الجزيرة العمانية. سؤالي الآن: هل المسمى يشمل عمان بتاريخها الكامل بما فيها محافظة ظفار؟ فإذا كان يشمل فهو الأنسب، وفي حال أنه لا يشمل هذا الجزء الثمين فأنا أتمنى إعادة النظر في ذلك. وتحياتي لكم. شكرا جزيلا على الملاحظة. ما أدري إذا كنت متواجد من البداية، ولكن أنا علقت على هذا الموضوع قبل قليل، علقت عليه. كنت متواجد؟ يشمل، يعني حسب ما فهمت من بروفيسور ناصر انه يشمل. انا حقيقه ايوه هذا اللي فهمته. بالنسبة لمصطلح شبه الجزيرة العمانية، إقليم ظفار لا يدخل ضمن مصطلح شبه الجزيرة العمانية. لذلك أنا قلت من البداية أنه إحنا كنا شوي متحمسين ونسينا هذه النقطة. أنماط الاستيطان في جنوب ظفار أو في جنوب عمان مختلفة عن أنماط الاستيطان في شمال عمان. جغرافيا أيضا المصطلح لا يدخل في إقليم ظفار، ولذلك أنا قلت أنه إن شاء الله النسخ القادمة سنحاول أن نتفادى هذا الأمر. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. حقيقة أنا يعني ربما آتي من جانب آخر لأنه جيولوجي، فلست مختصا بالآثار، لكن حقيقة انبهرت يعني بالتنظيم والتقديم وأيضا العروض. والعرض اللي قدمه الدكتور ناصر حقيقة نفخر به، لأنه يبين أنه فعلا من 2016 المجلة انتقلت انتقالا نوعيا، وأنا شخصيا أشكره يعني على هذا الجهود. يعني الدور اللي تقدمه جامعة السلطان قابوس، وزارة التراث والسياحة، دور هام جدا جدا في يعني خلق البيئة العلمية في هذا المجال وتطويرها مستقبلا. عندي أول شيء أنا أتفق مع الإخوة، الاسم في رأيي الأفضل أنه يكون معدل بحيث يكون بدون استخدام شبه الجزيرة. هذا رأيي الشخصي. الجانب الآخر قضية أيضا الفترات المتأخرة اللي هي تداخل بين الجانب الجيولوجي والأثري. أقترح أنه يكون هناك يعني قسم في المؤتمر يتعرض لهذه المرحلة، حتى من ناحية بيئية، من ناحية الاسم أو عفوا من ناحية الثيمز. أنا أشوف أنه يكون عام، الأنسب يكون عام، لكن ما يمنع أنك تعمل ثيم لأطروحة أو موضوع هام في تلك الفترة، حتى يجذب يعني متحدثين سواء في عمان أو حتى في العالم للمضاهاة والمقارنة في هذا المجال. الإكسبورت اللي تكلمنا عنها نجيب إكسبورت أيضا. طيب سعادتك تفضل. شكرا دكتور ناصر. يعني في البداية يعني أعرب عن سعادتي يعني وجودكم يعني ووجودي معاكم في هذا المؤتمر. في نقطتين يعني وهي وجهة نظر فقط، ولكن ممكن الأخذ بها أو لا. عندما يسمى المؤتمر الدولي فهي لابد إشراك أيضا دول أخرى، باحثين من مناطق أخرى غير العاملين في داخل سلطنة عمان، والهدف في ذلك توجيه البحوث إلى سلطنة عمان وربط ما مكتشف في هذه الدول بما هو موجود في داخل سلطنة عمان. فعندما يكون مؤتمر دولي مثلا لاعب أن يتم استعانة بمجموعة من الباحثين من الصين لدراسة الفخاريات أو السيلادون أو البورسلاين وتاريخه وعلاقته بسلطنة عمان. فهذا لأن المسمى المؤتمر الدولي لابد ربط على أن تكون أوراق البحث هي ذات علاقة، والنواة كتابة هذا البحث هي سلطنة عمان وربطها بالمدن والمناطق الأخرى الموجودة في العالم. هاي وجهة نظر، وأنا أتمنى أن يكون هناك أيضا في مجموعة، يعني لأن الآثار هي ليست فقط التنقيبات الأثرية ولكن هناك الحفاظ، الصيانة، لابد أن أيضا تدرج من ضمن البحوث. يعني
عشان الأشمل والأفضل. وأشكركم وأشكر جميع يعني من دعاني لتواجدي معكم. ربنا يحفظكم. شكرا سعادتك. الحقيقة هذا المؤتمر هو يعني مثل ما تفضلت هو مؤتمر دولي، ونحن عندنا، أنا ما عملت الحقيقة إحصائية، ولكن عندنا من تقريبا مختلف دول العالم، والمجال كان مفتوح لمن يرغب في المشاركة. يعني عندنا من أمريكا ومن دول أوروبا، وعندنا من الدول العربية، فالموجودين الآن أغلبهم هنا في القاعة. هذه نقطة. النقطة الأخرى ساعتك تكلمت أعتقد عن لا نقطة المواضيع. نعم، احنا المؤتمر بمحاور المختلفة، كل محور وضعنا مجموعة من المحاور الفرعية. فمواضيع الصيانة، الترميم، التوثيق، كل هذه أيضا كانت موجودة أو حاضرة. في النهاية الأمر كان متروك للباحثين، هم من يختاروا الموضوع الذي يرغبوا في عملية تقديمه. ولكن شكرا جزيلا سعادتك، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، شكرا. طيب بروف معاوية. خالص الشكر على هذا التقديم. أنا بقترح إنه عناوين المؤتمر تكون مفتوحة، يعني عناوين المؤتمر تكون مفتوحة إلى حد كبير، وفي بعض المؤتمرات إنه يكون في هناك موضوعات خاصة أو ما يسمى theme oriented conference. ولعله إنه إحنا في الأردن عندنا تجربة، يعني منذ 1980 يعقد مؤتمر كل 3 سنوات تحت عنوان تاريخ وآثار الأردن، وينشر أو يقدم في هذه المؤتمرات المستجدات في البحث الأثري والتاريخي، وتنشر هذه في مجلدات. وحتى الآن تم صدور 16 مجلداً عن تاريخ وآثار الأردن، لعله أنه نستفيد من هذه التجربة. طبعاً هذا لا ينفي أنه في بعض المؤتمرات أنه يكون في هناك موضوعات خاصة أو ما يعرف بثيم أورينتد كونفرنس، اللي يتناول في موضوع أو أكثر من موضوع خاص. يعني لعله أنه هذه تساعدنا إنه نعرض مستجدات البحث الأثري والتاريخي أو الوثائقي ما يتعلق بعمان أو شبه الجزيرة العمانية، وفي نفس الوقت يعني يكون مفتوح أيضاً لموضوعات خاصة كالعلاقات الخارجية مثلاً لعمان وما إلى ذلك. شكراً. Yeah, sorry. My suggestion could be that you can also adopt a mix and flexible model. So you can have one edition that is thematic, and then every 4 years, one general, so cross-thematic, more specifically on Oman archaeology. While with the other edition, which is thematic, it could be more transversal, more open also to other areas and international, with also people that don't work specifically in Oman that comes, because themes could be transversal. And then every 4 years, you have a general and cross-thematic conference in which you have an update of all the research that is going on in the Sultanate. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتور ناصر. قد يكون ما سعفني الوقت اني احضر جميع اوراق العمل، لكن قد يكون الجانب التوعوي مهم جدا انه يكون ضمن المحاور، لانه كثير من الدول تاثرت سواء بحروب او ما شابه وتاثرت في هذه الاثار، وايضا حتى المجتمعات المحليه قد تكون غير مدركه لاهميه هذه المكتشفات.
فلعل وعسى أن تكون هناك جوانب مهتمة بهذا الزاوية، قد تكون ضئيلة لكن الحفاظ عليها، لأنه حضرت مجموعة أوراق قالوا أنه في هناك تأثيرات محلية صارت على بعض المكتشفات أو الأماكن الأثرية، فبالتالي هل هناك من دعم في هذا الجانب؟ أيضا لم ألمس حضور كثير فيما يتعلق قد تكون ما فيه تغطية إعلامية كبيرة جاية المؤتمر، والحضور للمهتمين بهذا القطاع قليل جدا، عدا فقط الجوانب الفنية يعني الفنيين المتعمقين فيه، لكن المهتمين كمجتمع محلي لم أرى فيه حضور في المؤتمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للأساتذة وشكرا جزيلا أيضا لوزارة التراث والثقافة وجامعة السلطان قابوس. عندي فقط ملاحظة نرجع إلى المسمى فقط. الإخوة الأكارم أيضا تحدثوا عن المسمى، فنتمنى حسب الرؤية المؤتمر الدولي للآثار العمانية، هذا واحد. اثنين، نتحدث عن المؤتمر يعني حفل بأوراق علمية كثيرة وأيضا عميقة ومفيدة، لكن على الأقل أن الحضور الأشخاص الذين يحضرون مثل هذه المؤتمرات لدينا قاعتين، فهناك أوراق علمية لابد من الحضور، وبالتالي هناك تشتت في مسألة بعض يعني الحاضرين أين أحضر، هذه القاعة والقاعة الثانية. فنتمنى في المرات القادمة في المؤتمرات القادمة لو حتى إضافة أيام للمؤتمر، وبالتالي حتى يتمكن الجميع من حضور وأيضا الاستفادة من الأوراق العلمية التي تطرح، لأن هذه الأوراق ستنشر بعد فترة زمنية. هذا نقطة. النقطة الثانية أتحدث عن أهمية التشريعات. هل ستصدر من خلال هذا المؤتمر توصيات بتعزيز التشريعات المتعلقة بالحفاظ على الآثار العمانية؟ لأن هناك تعديات، ما نشاهد تعديات من خلال بعض الأشخاص الذين لا يقدرون قيمة الآثار وأيضا التراث لضعف قد يكون التطبيق في التشريعات والقوانين. شكرا لكم وجزاكم الله خير. بس تعقيب على ما ذكر، موضوع الاسم اعتقد تجاوزناه، خلاص انتهينا منه. في الموضوع الآخر موضوع زيادة عدد أيام المؤتمر. عالميا يعني معروف أنه المؤتمر يومين 3 أيام، صعب أنك أنت تعمل مؤتمر 4 أيام 5 أيام. لما تكون عندك أوراق عمل كثيرة صعب أيضا أنها تقام في مكان واحد. البارالل سيشنز أو الجلسات المتوازية معمول بها في كل المؤتمرات، وإحنا حاولنا قدر الإمكان الحقيقة أنه نوازن. يمكن لو طلعتوا على البرنامج ستلاحظوا أنه حاولنا نعمل توازنات في وجود المحاضرات سواء في نفس القاعة أو حتى في القاعة الأخرى، وهذا طبعا صعب أنه تتحكم فيه. يمكن بسبب أهمية المؤتمر صار عندنا عدد كبير، احنا ايضا كان عندنا عدد اكبر من هذا العدد، ولكن بسبب ايضا انه لا نستطيع انه نزيد من عدد ايام المؤتمر فاخذنا يعني بعض يعني الاوراق العمل. Thank you. Thank you very much. This was a wonderful conference for me. And I have only 3 suggestions. Based on my experience, I would extend this type of conference any 3 years, not 2, because there are a lot of research going on, and sometimes 2 years are not enough to have a conclusion. The second thing is it is necessary to create a scientific committee that can also suggest which paper can be accepted or not, for example, if there is a call for papers. If they are only on the invitation, it's a different thing, obviously. But a steering committee or a scientific committee can always be useful. And then I would prefer a cross-thematic theme, because sometimes it's not easy to find a theme in some special archaeology, I would say. For example, rock art is not so easy to find. So, but the state of the art can always be important to share with colleagues. Thank you very much.
I think we will have one or two interventions, maybe from, I think. Thank you very much. And once again, thanks to the organizers for this fabulous conference. I want to pick up on what Professor McCorsten said about thinking of outcomes. And I think one of the lasting outcomes of a meeting like this is the publication, the journal publication. So whether we meet every 2 years or 3 years, I think there needs to be a real serious effort in making sure that the publication comes out rapidly. Because with many conferences, the proceedings will stay in production for years, to the point that the papers are outdated before they're published. So the lasting contribution of the conference is a high-quality publication, and whether the turnaround could be within a year, I think if we put our attention to that, no matter which form the conference takes, that should be a priority. Yeah, thank you. Just a few considerations. I think it's a real time of changes. This I appreciate a lot, because it appears that after many decades of research, now we have the possibility to share, to see each other, because the conference is mainly made for attracting scholars to discuss. So I think, and in this topic, I prefer not a thematic conference, because if you want to attract more people, it depends from the topics and the themes, and as much as you have, it will be more successful. About time, 2-3 years, it doesn't change too much, because all the expeditions, all the missions working on the field, yearly they collect a lot of things, and it is nice to share all the results. And finally, well, this is a conference about Oman archaeology. It doesn't overlap with the seminars if it maintains the topic, the regional topic of Omani archaeology. And it will be stressed in the title, it will be stressed in the communication, in the dissemination. And finally, I think the best is the connection with the open access journal, because it will be the showcase for the results and even the conference. Thank you. Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً أود أن يعني أشكر وزارة التراث والسياحة وجامعة السلطان قابوس كل القائمين على هذا المؤتمر يعني القيم وهذا المحفل العلمي الذي بين لنا أهمية ثقافة المجتمع العماني وعلاقتها بالأركيولوجي. وأيضاً أعتقد أنه إحنا توجهنا في الانترديسيبلينري ريسيرش، يعني هناك موضوعات كثيرة جداً. أنا مهتم بالجوانب السوسيولوجي، وأعتقد من بعض القضايا اللي أنا أقترحها أن يكون هناك توجه بربط الأركيولوجي بالمسارات الأنثروبولوجي والسوسيولوجي والدراسات الثقافية، لأنها من الأهمية بمكان الحديث عن ذلك لتكاملية موضوع الأركيولوجي. لا يمكن الحديث عن فقط الأركيولوجي بدون الحديث عن السوسيولوجي وأيضا الأنثروبولوجي ودراساتها. الموضوع الثاني اللي أنا حاب يعني أوجه سؤال، هل موضوع المجلة مرتبط فقط بدراسات أو بالأبحاث المرتبطة بالمؤتمر؟ نعم. أم أنها ستكون أعداد قد تكون المجلة أيضا تبحث في اتجاه يعني فاليومز مختلف عن ارتباطها بالمؤتمر؟ هذا السؤال، ويمكن نطرح يعني إجابات على ذلك. آخر شيء، الموضوع الأخير يعني حاب أقترحه، نعم التركيز على العماني كلتشر، الأركيولوجي ودراسات الآثار، ولكن علينا أن نأخذ أيضا محاور مرتبطة بالثقافة والأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا، وهذا يعطي نوع من الانترناشنال برسبكتيف لهذا المؤتمر. مرة أخرى أشكركم جزيل الشكر. شكرا دكتور. بس للتعليق على موضوع مجلة الدراسات العمانية، هي من الاسم مجلة الدراسات العمانية،
وهي تعنى بالتراث الثقافي والطبيعي، يعني أي شيء له علاقة بالتراث الثقافي والطبيعي ممكن نشره في هذه المجلة. الشيء الآخر هناك يعني الدراسات حتى البينية، يعني ممكن بعض الأخوان الباحثين مثلا من أي دولة من دول العالم موضوع معين ولكن يربط بعمان، فمجرد أن تم ربطه بعمان هو جزء من يعني مجلة الدراسات العمانية. موضوع الدراسات الأنثروبولوجية أنا أتفق معك تماما في هذا الأمر. last question، آخر سؤال من دكتور إبراهيم. تفضل دكتور. أنا حقيقة يعني عندي اقتراح بسيط، يعني من خلال الأوراق التي طرحت يعني نلاحظ غياب ل يعني جميع ما يتعلق بالآثار الإسلامية، سواء كان دراسات للمواقع الأثرية. أنا أتفهم الإسلامية، أنا أتفهم أن البعثات يعني غالبية البعثات أو يكاد يعني معظمها تشتغل في المواقع اللي قبل الإسلام، وإحنا بلد يعني بلد ذو حضارة إسلامية عريقة وله امتداد تاريخي. يعني يمكن اليوم أنا أتوقع أن يعني يفترض أن يكون توجيه البعثات أنه يعني يتناولون بعض المواقع، يعني مش فقط البليد وقلهات، لازم نشتغل على إيجاد مواقع يعني إسلامية ويبدأ العمل فيها. لأن احنا لما يعني المواقع هذه اللي هي ما قبل الإسلام مثلا أو الفترات التاريخية الألف الثالث أو الرابع أو ما قبل التاريخ حتى يعني من السبعينات العمل يعني بادي فيها، بينما المواقع الإسلامية مغيبة. مثلا موقع مثل قلهات يعني موقع عظيم جدا ويحتاج يعني عقود من العمل، وما أدري يعني سبب الإهمال بالنسبة له، بينما في من المخزون الأثري والتراثي شيء خيالي. فأنا أتوقع أن حتى في أوراق المؤتمر يفترض أن احنا نتناول يعني المواضيع المتعلقة بالآثار الإسلامية أيا كان يعني نطلب من الباحثين أن تعالوا قدموا لنا أشياء تتعلق بهذه المواضيع. فنحن لما نلاحظ اللهم يعني ننتقل فقط للحارات، ما أعتقد أي ذكر لأي موقع إسلامي حتى. فهذا يعني بشكل بسيط. شكرا دكتور. الحقيقة هو احنا موضوع يعني المحاور موجود، الفترات الإسلامية موجودة، احنا لم نهملها، هي موجودة وحاضرة، ولكن هي في النهاية اهتمامات يعني باحثين، ولكن من جهتنا احنا موجودة. وبدليل دكتور أنت واحد من الناس اللي قدموا في هذا المحور، فالمحور موجود، ولكن هي يعني اهتمامات باحثين يعني في النهاية. ولكن أنا أتفق معك أنه يعني نحتاج إلى ناس الآن باحثين يعملوا على الآثار الإسلامية في عمان، ما عندنا حتى متخصصين كثر في عمان حول هذا الأمر. فشكرا جزيلا دكتور. أعتقد أنه okay, I will just leave the floor to Professor. Of course, I agree completely with you, as I'm working on Qiraat. And I was very surprised during this international conference of how many communication about Bronze Age, Iron Age, and even Paleolithic sites, and very little about Islamic. As a matter of fact, you have just the three big sites of Sohar, port sites, Sohar and Al-Balid, and the small settlement and copper workshop of Sula, I don't remember the name, Sulaili. And I was very surprised about this, because why the Islamic period is so badly represented in, not only in Oman, I should say, in many countries I've been working in. So maybe because it's very expensive excavation usually, because it's huge sites with a huge stratigraphy, you know. When I see the photos of these graves or settlements of ancient period, you have 10 centimeters of stratigraphy, we have meters and meters of stones, and so it needs a huge, bigger means, I mean, about human means and technical and financial means. This maybe is a reason. So I think the ministry would have to think about this and also improve in the Sultan Qaboos University, you know, to develop the interest to this period. Because
As an archaeologist, I have been working in many countries, and our problem is that the older, the better, most very often, you know. So the medieval period is not it doesn't interest even scientists. Thank you so much. I know everyone's in a rush, but I just want to quickly take this moment to thank you. I want to tell you that I attended a perfume conference in Milan. And in the perfume conference in Milan, I understand that there is an Islamic perspective to why European and American companies want to come to Oman, Dubai, and Saudi Arabia for perfumery. And they said it's written in the religion that any money spent on perfume is halal. So I have no insights about perfume connected to religion. I have no insights about it. In the same way, when I went to meet I went to the conference at the Ministry of Heritage and Tourism, and I had a personal meeting with Said Azan. He spoke to me all the time about India as a tourism market, and it's increased 4 times, like the Indian market is coming here. I want to talk to you about the fossilized ammonites in Oman are actually a religious object in India. In every temple of India, there is fossilized ammonite, and there's a story behind it. So if there is a way we can connect the promotion of Oman to like the Indian tourists, that you can come here and see the fossilized ammonites, it would attract over 1,300,000 Indian tourists. Thank you. Thank you very much. By the way, my intention was to warm up. It's getting now hotter. So I think the last question will be here. خليها last intervention with. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للجميع المنظمين والقائمين على هذا المؤتمر، ممثلة بوزارة التراث والسياحة وجامعة السلطان قابوس. شكرا للمتحدثين والبانل تشيرز والجميع المشاركين في هذا المؤتمر. حقيقة أنا بس عندي يمكن مداخلات على موضوع الأسئلة اللي طرحها الدكتور. أول شيء فيما يخص موضوع اللجنة ستيرينج كوميتي، أنا أشوفها جدا مهمة، بالإضافة إلى لجنة تنظيمية ولجنة أيضا علمية، على أساس أن الأمور تمشي بشكل أكثر تنظيما. أنا مع فكرة أن المؤتمر يكون كل سنتين، لأن أوريدي الحين عندنا بعض الدراسات أو الأبحاث اللي سمعناها خلال هذه 3 أيام، في أعمال قائمة فيها توارس أنها تخلص يعني على السنة الجاية أو السنة اللي بعدها، فزين نحن نسوي فولو أب على بعد 2 سنين، وبيكون طبعا في بعد دراسات أخرى بتكون أو أعمال بحثية بتبدي يمكن هاي السنة، فنشوف نتائجها يمكن بعد على الدورات القادمة. هذا فيما يخص الجزئية الأولى. أنا مع فكرة أنه يكون كروس ثيماتيك، يكون وايد ممتاز، وعندي مقترح أن إضافة نتكلم عن موضوع دراسات عمانية، أرجو إضافة جزئية خاصة بالمتاحف، لأن اليوم يعني خلال هذه 3 أيام لاحظنا أن في أشياء، مثلا أنا معاكم الدكتورة فاطمة البلوشي مستشار الأمين العام للشؤون المتحفية بالمتحف الوطني، ونحن عندنا يعني مقتنيات مرتبطة بموضوع يعني المؤتمر أصلا، فكان من المناسب أنه لو تم إشراك المتاحف، يمكن حتى عمان عبر الزمان عندهم تجربة، والمتاحف الأخرى التابعة لوزارة التراث والسياحة، فهذا ممكن يثري أكثر حتى من موضوع الأخت اللي قبلي كانت تتكلم عن موضوع البروموشن والسياحة، فإحنا بطريقة أو بأخرى أيضا نروج لمتاحفنا في سلطنة عمان. جزاكم الله خير. شكرا. الله يعافيك. شكرا. والحقيقة استمتعنا في الأيام الماضية بالأوراق العلمية المتميزة، ونبارك للمجلة وإن شاء الله انطلاقة يعني إضافة لما سبق وإلى الأحسن بإذن الله. عندي 3 نقاط الحقيقة ودي أذكرها فيما يخص مستقبل المجلة ومستقبل المؤتمرات المصاحبة لأعمال المجلة. من المهم النظر زي ما ذكرت دكتور ناصر موضوع الاستدامة بالنسبة للمؤتمر، وربما أنه كما ذكر الدكتور فساتي كل 3 سنوات، وأيد البعض يعني ربما يكون الأنسب
لإعطاء وقت كافي للدراسات البحثية الميدانية وما إلى ذلك، أنه يعني تظهر نتائج متكاملة إلى حد ما. وربما أيضا مصاحبا لذلك النظر في أنه إشراك القطاع الخاص في تحمل ربما أو المشاركة ورعاية يعني جزء من الفعالية أو بعض الجوانب حسب ما ترون طبعا، لكن هو مجرد مقترح. الأمر الثاني أعتقد أنه من المهم أنه يصاحب المؤتمر القادم إن شاء الله أن تخصص جلسة حول الوضع الراهن بالنسبة للدراسات العمانية. ما هو الوضع الراهن؟ ما هي القضايا البحثية الأساسية؟ طبعا كما رأينا الأوراق تقريبا معظمها أو جميعها تركز على دراسات بحثية مرتبطة بمواقع أو بموضوعات محددة، ولكن ربما أنه أيضا يكون المؤتمر في نفس الوقت تقييم للوضع الراهن ومستقبل الدراسات الأثرية في عمان. والنقطة الثالثة والأخيرة، أعتقد أنه من المناسب أنه كون أنه المؤتمر يعني منطلق من المجلة أن تكون هناك ورش عمل تدريبية مصاحبة أو سابقة للمؤتمر حول الكتابة البحثية والنشر العلمي للجيل الشاب من الباحثين طلبة الدراسات العليا، لتمكينهم من الخوض في النشر العلمي وإثراء الحركة البحثية. وشكرا. إن شاء الله يعني هذه فكرة إنه إحنا نفتح المجال يعني لأخذ آراءكم، وأنا أعتقد سألت سؤال لكن الأجوبة ربما أجابت على الأسئلة الثلاثة. Conclusion. Last intervention from me. Sorry my words. أنا حقيقة اشتغلت مع جميع البعثات الأثرية. أيوة. منذ أن كنت مديراً للآثار ولاحقاً مديراً عام للآثار، واحتكيت فيهم كثيراً في مواقعهم، وكنت أوقع اتفاقيات مع البعثات فيها شروط articles، لكن حقيقة يمكن 50% من البنود لا يتم تطبيقها، وأبرز البنود هو النشر. كلنا أخوان مع البعثات منذ فترة نعمل مع بعض، لكن نلاحظ أن النشر يتم من قبل رؤساء البعث في مؤتمرات أخرى وفي مواقع أخرى، وفي السلطنة عندنا قصور في مجال الدراسة، النشر في مجال الدراسة العمانية. الجاب اللي صار في المجلة في فترة توقف عدم الحصول على أوراق بحثية من الباحثين، وحتى الآن في بعض البحثات حقيقة لا تسلم أوراقها في الوقت المحدد، لكن احتراما لهم حكم أنهم يعملون منذ سنوات طويلة في عمان، نسمح لهم من مواصلة التنقيب لكن بدون اتخاذ أي إجراءات صارمة في الموضوع. لذلك هذا المؤتمر فرصة للباحثين اللي لم ينشروا معنا يكون مستمر كل سنتين، فرصة لنا لاستمرارية المجلة النشر فيها، وأتمنى من الباحثين الالتزام بجميع ما ورد في الاتفاقية الموقعة، وهي الاتفاقية 5 سنوات نتمنى فيها اتفاقية تدريب الكوادر، فيها النشر، وفيها التصاريح اللي يجب أخذها من الوزارة قبل النشر، لكن كثير من البنود يتم تجاهلها. شكرا. شكرا أستاذ سلطان. نفتح المجال للجميع سواء البانيلست ولا الأودينس اللي موجودين. If you have comments, questions, please feel free to ask. المايكات. ممكن نبدأ من هنا من اليمين. من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا بشكر سلطنة عمان ووزارة السياحة والتراث وجامعة السلطان قابوس، وطبعا أخونا الأستاذ الدكتور ناصر وكل الموجودين طبعا على هذا التنظيم الجيد والشغل الجميل والاستضافة وكل حاجة جميلة عملوها. وإحنا طبعا بنحضر مؤتمرات دولية وشوفنا قد إيه مؤتمر منظم على أعلى مستوى. ولكن أنا ليا اقتراح بسيط يا دكتور ناصر، وهو إن الشغل بتاع البعثات الأثرية في المواقع الأثرية المختلفة
ليه ما يتعملش معرض آثار مؤقت للاكتشافات الأثرية؟ يمكن أنا زي ما شفت من معالي المستشار اتكلم إن عمليات النشر، يعني هو المفروض أنت بتشتغل موسم أو 2 تعمل عملية نشر، فليه لا يتم عمل تجميع هذه القطع الأثرية من المواقع الأثرية المختلفة وعمل معرض للآثار المؤقت عشان الناس تشوف، أو الناس بره يشوفوا قد إيه أو إيه الآثار اللي موجودة في سلطنة عمان، ويشوفوا قد إيه إن البلد هذه كان ليها تأثير مباشر في حضارات العالم القديم من خلال التبادلات التجارية في تصدير النحاس واللبان والطرق التجارية اللي كانت موجودة، وإزاي كان ليها دور مؤثر في هذا الأمر. وده هتبقى بمثابة حاجة جديدة جدا بتسلط أو بتعمل فوكس على سلطنة عمان ودورها الريادي في منطقة الشرق الأدنى القديم. شكرا لكم. شكرا دكتور. يعني أنا بس أترك المجال للأخوة الزملاء أيضا في الوزارة يعلقوا على هذا الأمر. أيوب ولا علي، واحد منكم. شكرا دكتور محمود على هذه الملاحظة. وطبعا احنا البعثات دائما في تعاون معاهم، سواء في موضوع المعارض المؤقتة، ويمكن واحد من المعارض اللي موجودة هنا على هامش هذا المؤتمر، وبشكل دوري احنا في كل بعثة في كل منطقة تنقب فيها نعمل معرض على مستوى المجتمع المحلي، وكذلك معارض في كل المحافظات. معنا برنامج في كل سنة 12 معرض مؤقت يتم في كل محافظة وفي عدة ولايات. وشكرا. هذا فقط للمعارض المحلية، وأن هناك أيضا التزام بعمل معارض دولية. فآخر معرض مشارك فيه كان في معرض في المملكة العربية السعودية في نهاية الشهر الماضي. فهناك معارض على المستوى المحلي ومعارض على المستوى الدولي، ربما 12 على المستوى المحلي وما يقرب من 5 إلى 8 معارض دولية بشكل دوري. وأنا أتفق، يعني حتى إحنا جامعة السلطان قابوس عندنا شراكات مع بعض البعثات من خارج عمان، ويعني مؤخراً كان بروفيسور خالد يتذكر، بروفيسور سارة شيز نوت هير، we have organized، يعني عملنا مؤتمر وندوة في بيزا، وكذا كان عندنا أيضاً معرض. يعني بروفيسور كيمبرلي. I just wanted to make a comment in response to Sultan. I think that this is an important time. Someone else on the panel also said this. It's a turning point where, especially with the journal being open access, it will make it so that people can publish. I myself have published several times in the journal, but haven't as often as I liked because of restrictions from my home institution about visibility. And so I think this is a real opportunity for us to make this the most important journal to publish in, so that it's visible, and then universities across the world that we rely on to continue our jobs and our funding to let us do the excavations recognize it. And so I think this is the moment that this changes, because now I will be submitting to this journal much, much, much more regularly because people will see it. And so this is super important, and thank you to everybody. We've been waiting a long time for this, and it's very exciting. السلام عليكم. أنا أريد أشكر الدكاترة الأفاضل على هذا المؤتمر وعلى هذا المجهود، والفنيين أيضا الأفاضل. أيضا أشكركم على هذه الخطوة، لأنها فعلا بيّنت أنكم أنتم صوت الآثار الأكاديمي في عمان، فشكرا لكم. واستغل الفرصة أيضا أنه أقترح عليكم أنه يكون المؤتمر الثاني في المتحف الوطني، تشرفونا أنتم وضيوفكم. واليوم أكيد عندكم رحلة إلى مسقط القديمة، بإمكانكم حتى أنه تشوفوا المكان وكل شيء، وهذه دعوة خاصة مني لكم. شكرا جزيلا. شكرا شامة، شكرا. إن شاء الله الأخوان في المتحف الوطني موجودين أيضا بيدعموا الموضوع. Any more questions, comments? Hi, thank you very much again from the SQU and also the Ministry for the invitation. So it was really brilliant and a really
a wonderful occasion to be part of this conference. So I have more than a question, just a suggestion or observation. So first of all, I think that it's much better to focus on Oman and not open to other countries, except if there is not a connection, not a link. Because I would like to remind that there was also a few months ago the Seminar of Arabian Studies, where all the people from all the countries, usually they present their own work. I also, and so this is sometimes, it can be tricky because I could now follow some of my colleagues' talk because at that conference, I was in the other panel. The problem here about always the two sessions, that if I'm following my session, I miss some of my colleagues, and this is a problem. Or, for example, what I really appreciate, it was at the time that there was one session where the local student and professor, they presented their own work, and it was about how manage the archaeological data, so that there is really a lot of data. They were speaking a little bit about semantic, ontology, database. This is something that I think as archaeologists, we should also take care, because we deliver our data to the media, much more attention than only archaeology. They were also mentioned cultural studies, anthropology, also like museum studies, everything that concerns Oman that can help us as archaeologists, but mostly the ministry, also about tourism. There was nothing properly about how the ministry, but also as archaeology, we are thinking to develop in the future the site. That it should be not only research, but then also to contribute to make, I mean, not only for the research, but what come after. So I think that has to be a little bit more enlarged and be more interdisciplinary as a conference. I say still focus on Oman. We need to focus on Oman because if you want to speak about in general about other countries that are just geographically close, we can also go to other conference. And then, I mean, also, well, just really the last point, students. So maybe also taking advantage and the example from other the seminar or other conference, maybe start to introduce also this the panel poster, that the student they can present the research, or when it's just about updating the excavation, also the poster can be enough, and then for the publication there can be two sections, one for the main talk and the other one where there is the update, and so to give it everybody the way to contribute, but also the student starting for publishing, especially now that is, I say that is open source, that is really a brilliant idea, but they need also the student to start show that, I mean, they contribute during the excavation with their own study, but also to publish. But thank you, everybody, for all the comments. Thank you very much. Thank you very much. For the parallel sessions, I have already explained the situation, but thank you for all of these suggestions. So thank you so much. My question is, it would be excellent if you could please explain about the process, how to have impact factor for the journal, or do you have any plan for getting impact factor? Thank you. Yes, the shifting to open access journal, this is the first start. And then we are hoping, inshallah, that the Journal of Oman Studies will be indexed and then Scopus and other like Web Science and so on. Say anything, Dennis? Yeah, okay, thank you. Yeah, we need publication from you. We need your support. We need your support. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نبارك لكم هذا العرس الثقافي والعلمي، تنظيم جدا رائع ومجهود جدا جبار. عندي بس استفسار، وهو طبعا نعلم أن هذا المؤتمر خاص بالآثار، ولكن لما لا نعطي مساحة أكبر للدراسات التاريخية، خاصة وأن التاريخ لا يمكن فصله عن الآثار، أو بمعنى أصح عن ترجمة هذه الآثار في التاريخ، لأن احنا حضرنا بعض ورقات العمل
وكان جلها يتحدث عن توصيف لما عثر عليه من آثار في خلال الأعوام السابقة. فلما لا نعطي فرصة للدراسات التاريخية، لا سيما الدراسات التاريخية التي تكون في ضوء هذه الاكتشافات الأثرية، حتى وإن كانت اكتشافات سابقة لذلك. يعني ليس فقط هذان العامين الاكتشافات التي حدثت، وإنما من الممكن حتى هذه الاكتشافات الأثرية التي عرضت في هذه الأوراق العملية من الممكن في المؤتمر القادم أن يكون هناك دعوة لدراسات تاريخية تكون في ضوء هذه الاكتشافات الأثرية، خاصة ما يتعلق بالتفاعل والعلاقات الحضارية ما بين عمان وبين حضارات أخرى. لأن من الممكن أن احنا نجد بعض الاكتشافات الأثرية تكون لها تدلل على علاقات بين عمان وبين حضارات مجاورة، أو بمعنى أصح يعني ما تعكسه الآثار من تاريخ. شكرا. شكرا جزيلا. أنا بس عندي ملاحظة أو يعني كومنتس. المجال مفتوح للدراسات التاريخية. مجال الدراسات العمانية أولا هي تعنى بالتراث الثقافي والطبيعي، هذا جانب. المؤتمر أيضا هو فتح المجال. اليوم عندما يعني لدينا محور خاص بالفترات الإسلامية، المجال مفتوح للجميع لمن أراد أن يقدم دراساته، سواء كانت تاريخية، طبيعية، ثقافية، أيا كانت. فالمجال مفتوح يعني، ولكن لم نستقبل. إن شاء الله على المؤتمر القادم. بس المايك لو سمحت، أو تعلي صوتك. لأن للوهلة الأولى يعني مسمى المؤتمر الدولي الأول للآثار فهو خاص بعلم الآثار فقط، لكن إذا كان يعني التاريخ والآثار يعني للوهلة الأولى يعني نجد أنه هو خاص بالآثار فقط. حتى ورقات العمل كانت عبارة عن توصيف لما عثر عليه من آثار في تلك الفترة. أنا أختلف معك في قضية التوصيف، هي ليست كانت بالتوصيف معذرة، يعني هذه وجهة نظري أنا كمتخصص. هي دراسات وصفية تحليلية أيضا، يعني ما شاهدناه، ولا نريد أن يعني ننتقص من هذه الدراسات التي قدمت، لأنها الحقيقة هي دراسات تحليلية تفسيرية وصفية كما ذكرت أيضا، فبالتالي هي لم تكن فقط توصيفية. شكرا جزيلا. في any comments؟ I have just one suggestion regarding to the publication of the journal. I'm thinking also for the students, for the local people to be able to read this journal, to publish for each non-Arabic publications to add like an extended abstract in Arabic. This, I don't know if you agree with me there. So, and like about 2 pages summarize the entire paper. Maybe this can be arranged with the organizing committee or the editors at the journal. Between the authors, they can write a summary in 2 pages for the entire article, and the translation maybe, I don't know if this is it doable from the journal. This will be like more access than for the local, for the students who maybe will find it a little bit difficult to read it in English. Thank you. Like, any more questions, comments? طبعا في البداية حاب أشكر حضراتكم على التنظيم الرائع للمؤتمر، طبعا متمثل في وزارة التراث والسياحة وكذلك جامعة السلطان قابوس. وأحب أكد أو أدعم فكرتين إن يتم إضافة ثيم زي موضوع ترميم وصيانة المقتنيات الأثرية، وأنا طبعا بحكم يعني تخصصي متحيز شوية للموضوع ده. طبعا شفت محور موجود دكتور في شفت عن القلاع والحصون صراحة، ما كانش فيه المقتنيات. جزئية بالنسبة للمحاور، في محاور فرعية. من ضمن المحاور الفرعية كانت موجودة قضايا الترميم والصيانة والتحديات وما إلى ذلك. تمام. وممكن برضو أكد على موضوع برضو تاريخ النقود العمانية، طبعا لأن ضرب عمان طبعا دكتور إبراهيم الفضلي يعني أدعم الموضوع ده من الضروب الأولى في الإسلام. يمكن أول درهم عماني ضرب سنة 81 محفوظ في البنك المركزي،
فممكن أيضا يتم إضافة ثيم خاص كده واضح عن تاريخ النقود العمانية. وأدعم فكرة طبعا زميلنا في موضوع الورش العمل المصاحبة للمؤتمر. وشكرا جزيلا لحضراتكم. إن شاء الله دكتور، شكرا جزيلا على الاقتراح. مجال مفتوح لمن أراد المداخلات. Panelist, you have something? Last one? Okay. Jay? Well, thank you. I am about to say something a little radical, perhaps, but I have been, it has been my honor to be a reviewer several times for the Journal of Oman Studies. And something unusual, the journal has very generously offered support for reviewers and been very kind to send a payment. I'm a senior scholar, and as grateful as I am for the recognition, there are ways that senior scholars are recognized through Scopus, through tracking things. I would like to recommend, since we are talking about the journal, going forward, could we envision, or could you envision, a way to redirect some of that funding to the support of students, to the support of mentoring students in reviewing? I feel that some of us are very grateful for that, but some of us are not needing that kind of support. So thank you for the honor of including me in your reviewers. Thank you, Professor Jay. We will, inshallah, think about it. We'll see one thing, inshallah. But, sometimes it's, all the scholars or the reviewers, they spend time, just to evaluate and review these papers. It's something, it's not that much. I mean, we are not paying 1,000 riyal money. I think more questions. So should we go to the final remarks? Okay. حقيقة يعني في ختام هذا النقاش، أول شيء نشكر شركائنا جامعة السلطان قابوس، ممثلين في الدكتور ناصر والإخوان في العلاقات والجميع من شارك، كذلك زملائنا خالد حبيب وأعضاء فريقه في دائرة مجلة الدراسات العمانية. حقيقة كان لهم جهود كبيرة، كذلك زملائنا في التنقيبات والمسوحات الأثرية، زملاء في المعارض، أيوب، الكل حقيقة يعني ساعد لإنجاح هذا المؤتمر. وأخذت انطباعات من رؤساء البعثات، وكذلك نوجه لهم الشكر يعني على تعنيهم وكذلك حضورهم لهذا المؤتمر وتقديمهم خلاصة أعمالهم ونتائجهم. أعضاء البعثات، علماء اللي جو من كل مكان، أستاذنا الكبير الدكتور معاوية إبراهيم، الأخوة من كل الدول. في النهاية نقول بأنه هذا المؤتمر حقيقة يصحح لنا المسار في المسوحات والتنقيبات الأثرية، يعملنا خط يعني لمتطلباتنا احنا من خلال المناقشات اللي تصير والخلاصات اللي طلعنا بيها احنا، كذلك يعني في دائرة المسوحات والتنقيبات الأثرية نحدث مسارنا حسب الاحتياجات والأولويات. فنوجه الجميع الشكر والتقدير يعني في هذه السانحة. شكرا جزيلا دكتور. وأنا لو تسمحوا لي فقط كلمة شكر، ربما لا تفيهم حقهم، طاقم مجلة الدراسات العمانية، لكم كل الشكر والتقدير، مع المايسترو خالد حبيب، لكم كل الشكر والتقدير. والشكر موصول لكم جميعا. شكرا على حضوركم، شكرا على مساهماتكم، وتقبلونا بصدر رحب. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا، ونلتقيكم إن شاء الله المؤتمر القادم بإذن الله تعالى.